Can someone please respond to me? Can you hear me? Yes, sir. Okay, right. Thank you. Right. Okay. We we are having a first lecture today in the morning that is about the banker customer relationship. Uh, I have instructions from the institution to have this lecture in bilingual languages, that is in Sinhala as well. Uh, මට කිව්වා මට උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා මේ ලෙක්චර් එක සිංහල භාෂාවෙනුත් පුළුවන් තරම් කරන්න කියලා. So what I say is I will conduct the lecture in English because all the notes are in English. But when it is possible, I will explain that in Sinhala also. However, if you have any question or if you need any clarification, you can ask. Please ask the questions then and there. You can ask in English or in Sinhala. ඔගොල්ලන්ට යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ලෙක්චර් එක යන අතරේ ඒ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙලාවෙම ඔගොල්ලන්ගේ මයික් එක අන්මියුට් කරලා මේ ප්‍රශ්නය අහන්න. ඔගොල්ලන්ට ඕන භාෂාවකින් ඒ කියන්නේ සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඕන භාෂාවකින් ඔගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන්. right? අහන්න කියලා මම ඔයගලට ආරාධනා කරනවා. ඒක මේ තේරුණා වගේ ඉන්න එපා. නොතේරෙන යම් දෙයක් තියෙනවා නම් එවෙලෙම අහන්න. right? Okay, so we are first the topic that we are discussing today, the banker customer relationship. This banker customer relationship is, you see, it's a relationship between a banker and a customer, and we are going to discuss under these subtopics. That is, who is a banker and what is a bank, and what is banking business, who is a customer, basically what is the definition, legal definition for the customer, and then the relationship between the banker and the customer. What is the relationship between the banker and customer, and what is the nature of the relationship, and what are the what is the legal background of the banker customer relationship. Then after that we are discussing the banker's rights and duties under the banker customer relationship. Thereafter, the customer's rights and duties. Then we are going to discuss about the classification of a banker customer relationship, different types of relationships, and ultimately termination of a banker customer relationship. So this is how we have organized the lecture today. Right. Okay, we'll go to the first one. This is about what is a bank, or who is a banker. Now remember, when we say the banker in law, the word banker is used to identify or introduce the word bank. Bank and banker are similar when it comes to law. නීතිය ඉදිරියේ කතා කරනකොට බැංකු සහ බැංකු කරු යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ එකම දේ. So now remember, when we are day to day using, when we introduce sometimes ourselves, we say we are a banker. That means that in general that we say that I am a person who employed in a bank. But when it comes to law, it is different, right? Then the banking industry was introduced to Sri Lanka or Ceylon at that time by the British people during this British colonial period. And because of that, laws of England or English law directly applies to the banking industry or banking business.
Now you know that the British people, they introduced this banking system to Sri Lanka because they were engaged in plantation industry, international trade, and other industries like insurance and all. But when we say the bank international trade business, uh, you know that international trade is highly engaged with the banking system or banking facilities. You know, LCO, we have to open LCs and bank guarantees. Likewise, there are so many products that need to support international trade. So therefore, in colonial period, during the British colonial period, British people introduced this banking system into the country. Then, as I told you before, uh, the banking law, or the banking industry, is governed basically by the English law. So, what are the laws applicable in the banking business in Sri Lanka? Number one, as I told you before, is the English law. So English banking law applies in Sri Lanka also. And apart from that, we have a Banking Act number 30 of 1988. That is passed by the Sri Lankan Parliament in 1988. So then the second, the law mostly apply in banking industry and also in other financial industries also, is a contract law. Contract law directly applies. Then statutory laws, you know, that the government or the states time to time pass laws which apply to the banking industry. So for example, Act number 4 of 1990, that is the Parate Act, is applicable to the banks. So likewise, time to time, there are so many statute laws or acts passed by the parliament, which is directly and indirectly apply to the banking industry. Then, apart from that, we have personal laws in Sri Lanka and Roman Dutch law. Personal laws, example, Canadian law, we have Desawalami law and Muslim law. So when it comes to personal succession and other matters, uh, which is not directly involved with banking business, but indirectly those personal laws also apply to the banking industry. For example, we say we have a customer who is a Muslim person. So then, if he died, then his succession will be governed, his estate will be governed by Muslim law. So then we should know, at least we should have a basic idea about Muslim law, especially when it comes to Desawalami law. Desawalami is a law applicable to the Tamils, Jaffna Tamils. So if we have Tamil customers, then we should know whether they are governed by Tesavalami law. Then we should have an idea what about the Tesavalami law. And also, Roman Dutch law is the common law of the country. So therefore, Roman Dutch law basically apply to everything, including banking business. So that is the other area that we should have a general knowledge on Roman Dutch law. So any questions from here? Any clarification? මොනවා හරි මේකෙන් මෙතන මේ ස්ලයිඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවද? විස්තර කිරීමක්? If not, then I will go to the next one. Okay. Then we'll go to the judicial definition on banker and banking. So at the early stages, decided whether the banking business, whether the business is a banking business or not, we had to rely on case laws and judicial interpretations. මුල් කාලයේදී බැංකුවක් කියන එක හරි එහෙම නැත්නම් බැංකු ව්‍යාපාරය කියන එක හරි අර්ථ නිරූපණය කරන්න අපිට නඩු තීන්දුව මත යැපෙන්න ඕන.
That is because we didn't have a banking act in that type. You see, now the banking act came into operation in 1988. But as we discussed before, the banking industry was introduced to Sri Lanka by British people in their colonial period. That is before 1900. So this act came into operation after 150 years uh, of introducing the banking business in the country. So therefore, during this period up to 1988, we didn't have a banking act. So therefore, when there is a issue uh, with regard to the banking, and if an interpretation is needed for the word banker or banking, we didn't have a banking act. So therefore, we had to rely on judicial definitions. So the commission, this matter is important with regard to that. Commissioner of Income Tax versus Bank of Chettinad Limited. This is decided in 1947. Uh, so what happened in this matter? There was a company called Chettinad Limited. It is a foreign company, and they had a branch in Colombo. Their business was lending money on securities. So then, during this period, the income tax commissioner gave a concession to the bankers or the banking businesses in Sri Lanka. This company also asked for this tax concession. However, that was rejected by the income tax commissioner on the basis that the Bank of Chettinad is not a bank. So that was the definition, or that was the decision of the Commissioner of Income Tax. So then the Bank of Chettinad, it was a company, and they were not happy about the decision of the Commissioner of Income Tax. So they went to courts. Then the issue before the court was to decide who is a banker, or basically court had to decide or give an interpretation to the word banker. Then the court looked into the matters decided in England, and also court looked what is the unique feature of a bank. Can anyone claim that I am a bank because they are lending money on securities and generate income by way of interest? Now that is the business of financial institutions, also financial companies also. They take deposits from the customers, and also they lend money to the customers, and they generate income by way of interest. So the banks also doing the same. So it's similar. It's a similar kind of business. Then can some financial institution say that we are also a bank because we are doing a banking business which is similar to the banking the business is doing by the bank. So therefore now the same matter happened here. This company claimed that they are a bank and they are entitled for the tax concession. However, it was decided by courts this company cannot be considered as a bank because this company does not carry current accounts for their customers. The court said if you are a bank, the unique feature of a bank is that you are maintaining current accounts for your customers, and you issue checkbooks for your customers, and customers are dealing with the bank by using checks. So that is a unique feature of the of a banking. So therefore, the court rejected the argument of the Chettinad Limited and decided it is not a bank. මේ නඩුවේ හරය ගත්තොත් ඒ නඩුවේදී තීරණය වුණේ බැංකුවක් කියලා අර්ථ නිරූපණය කරන්න නම් එම ආයතනය විසින් ගනුදෙනුකරුවන් වෙනුවෙන්
ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියන මතය. ඒ ජංගම ගිණුමක් පවත්වාගෙන යන්නේ නැති මූල්‍ය ආයතනයක් බැංකුවක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරන්න බෑ කියලා Commissioner of Inland Income Tax versus Bank of Chettinad නඩුවේදී තීරණය වුණා. Any questions from here? Any questions? If you have any questions, please ask. Okay. So then I'll go to the next one. So this is the argument placed by the Chettinad Limited, and decision of the Supreme Court is given here. So I don't want to read it again since I explained to you. Right. Then I'll go to this slide. 1 minute. So I will not deal with this slide, slide number 7, and I straight away I will go to this one, interpretation of the bills of exchange for the bank. Now remember, even though we didn't have a banking act till 1988, during the colonial period by British, they introduced a bill or ordinance, rather an ordinance called Bills of Exchange Ordinance. Bills of Exchange Ordinance, which is applicable to the checks and negotiable instruments. So basically the law applicable to the checks and negotiable instruments is in the Bills of Exchange Ordinance. So the Bills of Exchange Ordinance, it doesn't say it directly apply to the banks, but indirectly it applies to the bank because it governs the law of checks. Now you see the checks, as per the Chettinad matter, the judgment court said, if you are a bank, you are supposed to have current accounts for your customers. So that means that you have current accounts and you give checkbooks to your customers, and customers are dealing with the banks through checks. And there is a bill, there is an ordinance, Bills of Exchange Ordinance, which says the checks are governed under Bills of Exchange Ordinance provisions. So in that, when you take together these two, it's clear that the bank, even though there is no banking and there was no banking at during this period, this act, this is Bills of Exchange Ordinance, is indirectly applies to the banks. So there, in this act, Bills of Exchange Ordinance, there is an interpretation for the word bank. So it says, as per section 2 of the Bills of Exchange Ordinance, says the banker includes a body of persons, whether incorporated or not, who carries on the banking business of banking. So it says a banker includes a body of persons, whether incorporated or not, who carries on banking business. Now, when you see this interpretation, if you compare this interpretation with today's context, you see it will not correct. This interpretation will not apply or will not correct for today's context. Now, as per this interpretation, a body of person can do banking business whether they are incorporated or not. Whether they are incorporated or not means whether they are a company or not, a bunch of people can carry out banking business. So for example, a partnership of people
They are not incorporated, but they can carry out banking business as per this interpretation, as per the Bills of Exchange Ordinance interpretation. So remember, this Bills of Exchange Ordinance came into operation in 1927. So at that time, the banking business was carried out like that, the people, individuals, and also partnerships, and also companies. They were carrying out the business, banking business. So this interpretation is valid for 1927, but it is not valid for 2000 or after 2000 in present context. So, however, it is always better to have an idea about this interpretation also. දැන් 1927 අංක 25 කියලා තියෙනවා Bills of Exchange Ordinance එහෙම නැත්නම් විනිමය බිල් පත්‍ර ආඥා පනත. ඒ පනත කෙලින්ම බැංකු වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පනතෙන් අදාළ ඒ පනතෙන් චෙක් පත් සම්බන්ධ නීතිය හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒක වක්‍රාකාරයෙන් බැංකු සම්බන්ධයෙන් අදාළ වෙනවා. ඒ පනතේ දක්වලා තියෙන interpretation එක එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දීම බැංකුව සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ පුද්ගලයන් සංස්ථාපනය කරන ලද හෝ නොකරන ලද පුද්ගලයන් විසින් බැංකු ව්‍යාපාරයේ යෙදී සිටිනවා නම් ඔවුන් තමයි බැංකුවක් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේ අර්ථ නිරූපණය අදට වළංගු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අද අපි දන්නවා එහෙම තනි පුද්ගලයන්ට හවුල් ව්‍යාපාරවලට බැංකු ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්න අවකාශයක් නැති නිසා. So that is the present situation. However, this is the first interpretation that we see for the banker. So it is important, but it is not valid for today, as we all know. Right. Then we will go to the interpretation for the bank in the Banking Act number 30 of 1988. So we have a Banking Act number 30. It was introduced in 1988. So it is most of the laws applicable to the banks are mentioned in the Banking Act, and the Banking Act very clearly gives a clear definition for the word bank and banker and banking business. දැන් අපිට බැංකු පනතක් තියෙනවා 1988 පනවල තියෙන පනත අංක 30. ඒ පනතේ පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා බැංකුව, බැංකුකරු සහ බැංකු ව්‍යාපාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මේ පනත තියෙන නිසා අපිට මේ පනතේ අර්ථ නිරූපණය තමයි අදට බලංගු වෙන්නේ. Right. Then as per section 2 subsection 1 of the act, it says only incorporated companies are allowed to do banking business. Incorporated companies only can carry out banking business. පනතේ දෙක එක වගන්තිය අනුව සමාගමකට විතරයි බැංකු ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්න පුළුවන්. So no person or no individuals, no partnership can carry out banking business as per the provisions of Act number 30 of 1988 Banking Act. And further, that company has to obtain a license from the to carry out banking business from the central bank. That is number 2. එම සමාගමක් පිහිටවලා එම සමාගමට බැංකු ව්‍යාපාරයේ යෙදීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුයි. Number 2. දෙවෙනි කාරණේ ඒක. Other than the licensed commercial banks or licensed specialized bank, no one can use the word banker, banker or banking. එලෙස ලයිසන් එකක් එහෙම නැත්නම් බලපත්‍රයක් ලැබූ සමාගමකට රැන්න වෙනත් කිසිම අයෙකුට බැංකු ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන්නත් බෑ. බැංකුකරු හෝ බැංකුකරණය කියන වචන යොදන්නත් බෑ තහනම් කරලා තියෙනවා මේ පනත. So this is a definition valid for today. So therefore, it is very clear now what are the requirements to be a bank. Number 1, that it has to be a company. It has to be an incorporated company. So the company has to be
established and it has to be registered as a company. Then after that, the company has to obtain a license to carry out banking business from the central bank. So then thereafter, that company can carry the banking business. No one else other than the licensed bank, commercial bank, can carry out banking business or use word bank or banker or banking in their name, in their business names. So those are the requirement of a banker to become a banker today. Any questions from here? I would like if others also participate and they ask questions. If you have, please, if you have any questions, please ask the questions. Right. So then if you don't have any questions, then I will go to the next one. The next one, now we know who is a banker, right? What is the interpretation for the bank? We know that. Now then we will see what is banking business. Now this interpretation in the Banking Act says, unless you have a licensed commercial bank, a license to do banking business, you cannot be a bank. So you need to get a license to carry out banking business, right? We assume that we obtain a license to carry out banking business. Then the question is, what is banking business? What we can do under this license as a banking business? Can we do anything? Or can we do leasing? Can we do hire purchase? Or can we provide health services under this license? So then we have to see, we need an interpretation or clarification about the banking business. So we'll see what is banking business. As per the section 86 of the Banking Act, banking business is defined. බැංකු පනතේ 86 වෙනි වගන්තියෙන් බැංකු කරන ව්‍යාපාරය හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. So what is banking business? There are two parts in the banking business. Part number one, you receive funds. You are allowed to receive funds. Number two, you can use the funds. So there are two parts. Then බැංකු ව්‍යාපාරයේ කොටස් දෙකයි. එකක් බැංකුවට පුළුවන් තැන්පත් මුදල් ලබා ගන්න, බැංකුවට අයිතිය තියෙනවා ඒ මුදල් පාවිච්චි කරන්න. So first part is receiving funds. So from whom you can receive funds? It says from the public and through acceptance of money deposits payable on demand. That is the requirement. So banks are allowed to receive funds from the public as money deposits, but under condition that is payable on demand. The බැංකු වලට පුළුවන් මේ බැංකු ව්‍යාපාරය යටතේ මහ ජනතාවගෙන් මුදල් තැන්පතු ලෙස මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට බලය දීලා තියෙනවා. හැබැයි කොන්දේසියක් මත මොකද්ද? ඒ මහ ජනතාව ඉල්ලූ විට ගෙවීමට බැදෙනවා. So that is ඒක තමයි කොන්දේසි. That is about receiving funds. Then for what purposes that the bank can use these funds or deposits? They can use this deposit for advances or for investments or for any other operations either authorized by law or customary banking practices. දැන් ඒ මුදල් මොනවටද පරිහරණය කරන්න පුළුවන්, මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද යොදා ගන්න පුළුවන් බැංකුවට බලය දීලා තියෙන්නේ මොනවටද? එකක් ණයට දෙන්න පුළුවන්. ඒ මුදල් මහ ජනතාවගෙන් ගන්න තැන්පතු අපිට පුළුවන් ණයට දෙන්න. දෙවෙනි එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. තුන වෙනත් නීතිය මගින් හෝ බැංකු පරිචය මගින් පිළිගන්න වෙනත් ඕනම
කටයුත්තක යොදවන්න පුළුවන්. That is a wide interpretation. ඒක පුළුල් අර්ථ නිරූපණයක්. So under this you see that the bank can do any business if it is authorized by law or if it is recognized under the banking practice. So basically there are two parts in the banking business. As per section 86, the banks are allowed to receive funds from the public, and the funds can be utilized by the bank for the advances, for investments, or for any other business authorized by law or banking practices. Right. So that is about the banking business. Then any questions up to now? Any questions? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? දැන් අපි සාකච්ඡා කරා මොකද්ද බැංකුවක් කියන්නේ? මොකද්ද බැංකු කරන්නේ එහෙම නැත්නම් බැංකු ව්‍යාපාරය කරන්නේ කියන්නේ කියලා. ඒ දෙක ගැන මුකුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Any questions? Okay. So since you don't have any question, then I'll go to the next one. Who is a customer? Next question that we are going to discuss is who is a customer. Now we are just identifying the two parties of the banker-customer relationship. So under that, now we have already discussed about the banker, we discussed about the banking business. Next we are going to discuss about the customer. Who is a customer? කවුද ගනුදෙනුකරුවෙක් කියලා කියන්නේ? What is the interpretation? Section 82 and 83 of the Bills of Exchange Ordinance mention the term customer, but no definition. විනිමය බිල් පත්‍රාඥාපනතේ ගනුදෙනුකරුවා කියන වචනය යොදාගෙන තියෙනවා අර්ථ නිරූපණයක් දීලා නැතුව. There's no definition given in the Bills of Exchange Ordinance. Then the next one is the Banking Act. We have a Banking Act. We say the Banking Act is the text book or text is the law applicable to the bankers or banking business. So then we'll see whether there is any interpretation given in the Banking Act for the word customer. Unfortunately, there is no statutory definition given in the Banking Act also. The Bills of Exchange Ordinance එකේ එහෙම නැත්නම් විනිමය බිල් පත්‍රාඥාපනතේ කනුදෙනුකරුවා ගැන කියන වචනය අර්ථ නිරූපණය කරලා නැති නිසා ඊළඟට අපි බලනවා බැංකු පනතේ ඒක තියෙනවද කියලා. බැංකු පනත තමයි කෙලින්ම අදාළ වෙන්නේ බැංකු වලට අද බැංකුකරණයට. අවාසනාවන්ත ලෙස බැංකු පනතේ customer එහෙම නැත්නම් ගනුදෙනුකරුවා කියන වචනය අර්ථ නිරූපණය කරලා නැහැ. So then we have a problem. If there is an issue between a banker and a customer, and if customer say I am not a customer, or if bank say he is not a customer, then the court has a problem. Court has to decide because there is no definition. So then what is the situation? Since there is no definition in the Bills of Exchange Ordinance, since there is no definition in the Banking Act, court has to decide based on the judicial decisions. දැන් මේක මේ තත්වය ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කරනවා. බැංකුවේ සහ ගනුදෙනුකරුවෙක් අතර යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ගනුදෙනුකරුවා කියන අර්ථ නිරූපණය විනිමය බිල් පත්‍රාඥාපනතෙත් නැති නිසා බැංකු පනතෙත් නැති නිසා අධිකරණයට සිද්ධ වෙනවා එම වචනය අර්ථ නිරූපණය කරන්න පසුගිය නඩු තීන්දුව මත යැපෙන්න. So that is the situation. So now because of that, now we know we have to rely on the judgments given by the courts previously, and we have to decide who is a customer. So next what we are going to do is that we are going to discuss some cases decided in England, and we are going to see how the court has defined the word customer. මේ තත්ත්වය නිසා අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ එංගලන්තයේ තීරණය කරන ලද නඩු කිහිපයක් අරගෙන ඒ නඩුවලදී
බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවා කවුද කියන එක අධිකරණය විසින් කොහොමද අර්ථ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. So that is our effort. Now we'll go to the this one, right? Robinson versus Midland Bank Limited. In this matter, it was decided there must be evidence to show that the bank accepted the person as a customer and dealt with him on that footing. මේ නඩුවේදී තීරණය කරේ යම් පුද්ගලයෙක් ගනුදෙනුකරුවෙක් කියලා සලකන්න නම් බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක් කියලා සලකන්න නම් ඒ සාක්ෂියක් තියෙන්න ඕන බැංකුව විසින් ඔහුව ගනුදෙනුකරුවෙක් වශයෙන් පිළි අරගෙන ඒ ආකාරයෙන් ඔහුට සමග ගනුදෙනු කරා කියලා කියන්නේ. So that is the definition. You know, when we are doing businesses, it could be a banking business, or it could be a financial business or financial institution, right? Whatever. So we have our customers. The customers means that we have provided any service to the customer, or we have taken service from them. So they are basically our customers. But there are people who are dealing with the bank or with the company without customer relationship. Banker customer relationship, they are dealing with us. Now, for example, we have certain janitorial services, we have transport services. Likewise, those are outsourced service providers. They provide service to us and we pay them a fee for the service they provide. But in there, we don't have a relationship, customer relationship, banker customer relationship. So therefore, as per this judgment, it says the bank has to consider that person as a customer and also has to dealt with him on the same footing. මේ නඩුවේදී කිව්වේ බැංකුකරු විසින් මේ පුද්ගලයාව ගනුදෙනුකරුවෙක් වශයෙන් හඳුනාගෙන නැත්නම් ඒ ආකාරයට පිළි අරගෙන ගනුදෙනුකරුවෙක් සමග ගනුදෙනු කරන ආකාරයට ගනුදෙනු කළ බවට සාක්ෂි තියෙන්න ඕන කියලා තමයි තීරණය කළේ. Then we have some other cases, a few cases where the court has decided who is a customer. So the first case is Great Western Railway versus London County Banking Company Limited. This is an important case that you have to remember. In this case, the court said customer is a person who holds any type of account with a bank. It could be a current account, savings account, fixed deposit, or term deposit. That is number one. Number two, immediately after opening the account, the account holder becomes a customer of the bank. Whether the account is operated or not is immaterial. පළවෙනි නඩුවේදී කිව්වේ Great Western Railway නඩුවේදී කිව්වේ ගනුදෙනුකාරයෙක් කියලා කියන්න නම් බැංකුවක මොනයම් හෝ ආකාරයක ගිණුමක් තියෙන්න ඕන. ගිණුමක් නැති කෙනෙකුට ගනුදෙනුකාරයෙක් කියලා හඳුන්වන්න බෑ. Number 1 පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක කිව්වේ Commissioner was Taxation versus English Scottish Australian Bank. ඒ නඩුවේ තීරණය වුණේ ගිණුමක් විවෘත කිරීම ප්‍රමාණවත්. ගනුදෙනුකාරයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ ගිණුම ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ගිණුමක් account එක open කරා නම් ඇති ඒකේ transaction කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ගනුදෙනුකාරයෙක් කියලා කියන්නේ. So that is second case decision. Third one is an interesting one. Wood versus Martins Bank Limited. Wood versus Martins Bank. This is an interesting case. It says when a person used to do dealing with a bank without an account, and if he opens an account later, he becomes of a customer from the first date he started his dealing with the bank. If I explain this, we say a person is dealing with a bank, right? A person is dealing with a bank, but he doesn't have an account, right? We say there is a person, we say Sunil, he is dealing with the bank, dealing in the sense that we say that Sunil wants to obtain a loan. So he comes to the bank and he discussed with the bank. We say now he came
to the bank in 2019 December. So he put a proposal to the bank. He said, I want to obtain a loan for my business. So then they had a discussion, initial discussion with the manager in 2019 December. So he started dealing in 2019. Then thereafter, so we know that the COVID situation came. Because of that, bank were closed most of the time. So then, whatever the reason, this matter, the loan process got delayed. So 2020 nothing happened, 2021 nothing happened. Then 2022 in January, the bank decided to grant the loan to Sunil. So now Sunil obtained a loan from the bank, and we know that when we are granting a loan, the customer the person who obtained the loan has to open an account in the bank. He has to open an account. So Sunil, now in 2022 January, at the time he obtained the loan, he opened an account. Now, as per this judgment, Great Western Railway, once you open an account, he become a customer. So Sunil opened the account in 2022 January. But he started dealing with the bank in 2019. Now, as per the Wood versus Martins Bank Limited case, once Sunil opened the account in 2022 January, he became a customer, but he becomes a customer with the bank from 2019 December. That is the idea behind this. Clear, everyone? Any questions? Right? මම ඒක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරොත් Wood versus Martins කියන නඩුවෙන් කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් බැංකුවක් සමග යම් ගනුදෙනුවක් සිද්ධ කරමින් ඉන්නවා නම් ගිණුමක් නැතුව. ඒ පුද්ගලයා ගිණුමක් කරලා නැහැ. හැබැයි එයා බැංකුවත් සමග යම් ඩීලින්ග්ස් එහෙම නැත්නම් යම් ගනුදෙනුවක් සිද්ධ කරමින් ඉන්නවා. නමුත් සාකච්ඡාවක් හෝ යම් දෙයක් සිදු කරමින් ඉන්නවා. මේ පසු අවස්ථාවක එම පුද්ගලයා ගිණුමක් විවෘත කරොත් ඔහු ගනුදෙනුකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා කලින් නඩුවේ තීරණය වුණා ගිණුමක් නැත්නම් ගනුදෙනුකරුවෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ගිණුමක් විවෘත කරොත් පසු අවස්ථාවක ඔහු ගනුදෙනුකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මේ නඩු තීන්දුවට අනුව ඔහු ගනුදෙනුකරුවා බවට පත්වන දිනය වෙන්නේ ඔහු ගිණුම විවෘත කරපු දිනය නෙමෙයි. ඔහු මුලින්ම බැංකුවත් සමග ගනුදෙනු කරපු දිනය. ඒකට පැහැදිලි කිරීමට කිව්වේ යම් පුද්ගලයෙක් 2019 දෙසැම්බර් මාසේ ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දාලා එම ණය අනුමත වුණේ 2022 නම් 2022 එම පුද්ගලයා ගිණුමක් විවෘත කරාම ඔහු ගනුදෙනුකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඔහු ගනුදෙනුකරුවෙක් බවට පත් වූ දිනේ බවට පත් වෙන්නේ 2019 දෙසැම්බර් මාසේ. So that is the Wood versus Martins decision. Then there are some other important court decisions also, but I will not read all these judgment. You can read and understand. So therefore, I will not go into all the go through all the judgments. But these three judgments, Great Western Railway, the Commissioner of Taxation, and also Wood versus Martins, is important, right? When I say those are important, that is important for your knowledge and also important for your exam. So therefore, so concentrate on these three judgments. You don't have to bother about these judgments, but better if you have time and then you read and understand. So therefore, I am not going through these judgments. However, as I told before, the first three judgments are most important. Then this judgment
Hart versus Sexter, that matter also, it says a person must have some sort of account, either savings or current account or some similar relationship to make him a customer, such as fixed or term deposit of account. මේ නඩුවෙදිත් කිව්වේ හාට් නඩුවෙත් කිව්වේ ගනුදෙනුකාරයෙක් බවට පත් වෙන්න නම් මොනියම්ම හෝ ආකාරයක කිනුමක් තියෙන්න ඕන. අවම වශයෙන් ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක්වත් තියෙන්න ඕන ගනුදෙනුකාරයෙක් කියලා හඳුන්වන්න නම්. ඒක තමයි ඒ ජජ්මන්ට් එකෙන් කිව්වේ. ඒක සමාන නඩු තීන්දුවක්. Right, next one, the commencement of the relationship. Banker-customer relationship commences as soon as the bank accepts the mandate and the first deposit. It says in this matter, Balmoral Supermarket Limited versus Bank of New Zealand, it is important to know when the person becomes a customer of the bank. To claim the protection of the 82 of the Bills of Exchange Ordinance, as the banker will get the protection if we collect the checks only to their customers. Bank is under obligation to discharge his legal duties towards his customers. Now, it is very important to know at what point a person become a customer of the bank. But in this case, it was decided a banker-customer relationship starts or commences as soon as the bank accepts the mandate and the first deposit. දැන් මේකෙදි කියන්නේ අපිට බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුක අතර සම්බන්ධතාවය ආරම්භ වුණු මොහොත එහෙම නැත්නම් ආරම්භ වුණු දවස කොයි වෙලාවේද කියන එක තමයි තීරණය. ඒකෙදි තීරණය වෙලා ඒකෙදි පිළිගන්න මතය තමයි මැන්ඩේට් පත්‍රය ගනුදෙනුක බැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරුගෙන් පිළිගත්තු එහෙම නැත්නම් ලබාගත් මොහොත තමයි සහ මුල්ම ඩිපොසිට් එක කරපු මොහොත සලකන්න පුළුවන් කියලා බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සම්බන්ධතාවය ආරම්භ වූ මොහොත ලෙස ඒකට අදාළ නඩුව තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒක වැදගත් වෙන්නේ හේතුව බැංකුකරු බැඳී සිටිනවා එහෙම නැත්නම් බැංකුව බැඳී සිටිනවා තමන් විසින් කළ යුතු යුතුයකම් තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉටු කිරීම සඳහා. So bank is obliged to discharge the duties only towards the customers, not to everybody. So therefore, it is very important to understand who is our customer and at what point or what day that he became the customer of the bank. So because of that, it is very important to understand the point of the commencements of the banker-customer relationship. Any questions up to now? Any questions? Now we have discussed who is a banker, then we discuss what is banking business, then we discuss who is a customer. So all three parts are over. Now next we are going to discuss about the relationship between the banker and the customer. So, okay. So far, no questions. All are clear. Okay, good. Then we'll go to the next one. The relationship between the banker and the customer. බැංකුකරුවා සහ ගනුදෙනුකරුවා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මොන වගේද? What is the relationship? That is what we are going to discuss now. Now, remember this I have highlighted here that you have to register this in your head, in your mind. The banker-customer relationship is a contract. It's a contractual relationship. මේක තදින් ඔයගොල්ලන්ගේ මනසට කාවත් ගන්න ඕන. බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර තිබෙන්නේ ගිවිසුම් සම්බන්ධතාවයක්. Contractual relationship. It's a contract. ගිවිසුමක් තියෙනවා. Then the banker-customer relationship creates a number of legal rights and duties. When we say the contract, when we say the banker-customer relationship is a contract, we know under the contract law, parties get duties and responsibilities. Rights, duties, and responsibilities under a contract. Same here, when we say the banker-customer relationship is a contract,
The bank one side and the other side the customer. Between them there is a contract. The contract creates rights, duties and responsibilities. The bank කරු සහ ගනුදෙනු කරු අතර තියෙන ගිවිසුමක් කියලා කිව්වම ඒ ගිවිසුමේ දෙපාර්ශවය තමයි එක පැත්තක බැංකු කරු ඉන්නවා අනිත් පැත්තේ ගනුදෙනු කරු ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගේ අතර ගිවිසුමක් තියෙනවා. ඒ ගිවිසුමක් කියලා කිව්වම ගිවිසුම් නීතිය යටතේ අපි දන්නවා ගිවිසුමකින් පාර්ශවයන්ට අයිතිවාසිකම් ඇති වෙනවා. rights, duties ඊළඟට ඒ වගේම කල යුතු යුතුයකම් ඇති වෙනවා. rights and duties දෙපාර්ශවයට මේ දෙක ඇති වෙනවා. right, parties have to perform your duties and also parties can enjoy their rights under the contract. So most of them are implied legal rights and duties. This is another important point that you have to remember. Under the banker-customer relationship, most of the rights and duties are implied rights and duties. It is not written in anywhere but implied. අනිත් වැදගත්ම කාරණය තමයි බැංකු කරු සහ ගනුදෙනු කරු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ මගින් ඇති වෙන නීත්‍යානුකූල යුතුයකම් සහ අයිතිවාසිකම් බොහොමයක්ම ව්‍යංග කොන්දේසි සහ යුතුයකම්. ඒකට හේතුව ඒවා කොහෙවත් ලියවිලා නැහැ. It's not written. Right? When you go to the bank and when you open an account, right, you sign the mandate, but after you signing the mandate, when you open the account, banker-customer relationship starts. But actually, when you start this contract, you don't know what are the rights and duties of the bank and what are the rights and duties of your rights and duties. It is not written in anywhere. But remember, there are so many rights and duties applicable to the banker and the customer, even though those are not written but implied. ගිණුමක් විවෘත කරාට පස්සේ අපිට තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද, අපේ බැඳීම් මොනවද, අපේ යුතුයකම් මොනවද කියලා අපිට ලිඛිතව ලැබෙන්නේ නැහැ. දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මතක තියාගන්න ඕන බැංකුවක් සමග එහෙම ගිවිසුමකට එළඹුණාම විශාල යුතුයකම් අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් රාශියක් ගනුදෙනු කරුට පැවරෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් බැංකුවටත් පැවරෙනවා. ඒක කොහෙවත් ලියවිල්ලක් නැහැ. ඒවා ව්‍යංගයෙන් එහෙම නැත්නම් ඒවා අලිඛිතව තමයි තියෙන්නේ. ඒවා අධිකරණ ඉදිරියට ගිහිල්ලා නමුත් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. So banker and the customer have duties and obligation on each other. So that is about the relationship. So if I summarize this, what you have to remember is the banker-customer relationship is not just a relationship, it's a contract, legally enforceable contract. When we have a contract, parties get rights and duties and the party has to perform their rights and duties towards each other. කෙටියෙන් මේක සාරාංශ කරලා කියනවා නම් බැංකු කරු සහ ගනුදෙනු කරු අතර තියෙන්නේ නීත්‍යානුකූල වළංගු ගිවිසුමක්. ඒ ගිවිසුම යටතේ එක් පාර්ශවයට අයිතිවාසිකම් සහ යුතුයකම් පැවරෙනවා. එකිනෙකා කෙරෙහි ඒ අයිතිවාසිකම් සහ යුතුයකම් ඉටු කිරීම කළ යුතුයි මේ ගිවිසුම යටතේ. So that is about the relationship between the banker and the customer. Any questions up to now? Any questions? No questions. Okay. Sorry. If you don't have questions, then I'll go to the next one. So general principle governing the banker-customer relationship, as we discussed before, it's a contractual principle. It's because it's a contract. There is an important case here, Burnett versus Westminster Bank Limited. In that, it was decided it's a contractual relationship, and therefore the parties have obligations on each other
they are supposed to follow or perform the duties on each other. So I don't want to go through this. I don't waste time to go through the facts of the case. So I will skip this matter because it is not that important for your exam, but for your knowledge, you better read this the case, the facts of the case, and this is the argument of the bank and the Burnett versus case. That is also that you can read and understand. So I will not go through this one. Then judgment of the case. If the it is, I'm not going to discuss with you. Then we'll go to the next one. This is debtor-creditor relationship. So I said the banker-customer relationship, it's a, even though it is a contractual relationship, depending on the dealings of the customer and the bank, there can be different types of relationships, different types of relationship. That is, number one, it's a debtor-creditor relationship. දැන් බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගිවිසුම් සම්බන්ධතාවයක් කියලා අපි කිව්වට ඒ දෙදෙනාගේ අතර තියෙන ගනුදෙනුවේ ස්වභාවය අනුව ඒ ගිවිසුම් නීතියේ ඒ ගිවිසුම විවිධාකාර වෙන්න පුළුවන්. එකකින් එකක් තමයි ණය හිමියා සහ ණය ගෙතියා කියන රිලේෂන්ෂිප් එක. එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධතාවය. As a general principle, the banker is the debtor and the customer is a creditor. So, as we know, when we deposit money in the account of the bank is supposed to pay us the money with the interest when we demand. So, therefore, the bank owes money to us. So, we have lent money to the bank. Bank is the debtor and the customer is the creditor. So that is when we deposit money. Fully, දැන් අපි එක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් ගනුදෙනුකරුවෙකු විසින් මුදලක් බැංකුවේ තැන්පත් කරාම බැංකුව ගනුදෙනුකරු විසින් ඉල්ලා සිටි විට එම ණය මුදල කියන්නේ එම තැන්පත් මුදල නැවත ගෙවන්න ඕන පොලියත් එක්ක. ඒ අර්ථයෙන් බැලුවම මේ මුදලක් තැන්පත් කරන ලද අවස්ථාවකදී ගනුදෙනුකරුවෙක් විසින් එයාගේ ගිණුමට බැංකුව ණයකරු බවට පත් වෙනවා, ගනුදෙනුකරු ණය හිමියා බවට පත් වෙනවා. බැංකුව මුදල් ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ඒක නිසා එතනදී ණයකරු සහ ණය හිමි සම්බන්ධතාවයක් බවට පත් වෙනවා. Then there is an important case. This is important case. When I say important case, it is important, right? Foley versus Hill. A customer brought an action against the bank for the monies received. He argued that the relationship between him and the bank was a fiduciary nature, similar to that the principal and the agent, and that he was entitled to know what had happened to his money and what profit had been derived from it. The banker is in the positions to in a position of trustee of those who employed him. So decisions of the court in Foley versus Hill, the Lord Nottingham said the relationship of the banker and the customer is that the debtor and the creditor. The money when paid into the bank ceased although to be the money of the customer. It is then the bank's money. He is now to deal what it has his own. He makes that profit of it he can, which profit he return to himself. He is not guilty of breach of trust in employing it, and he is not answerable to his customer if puts into a jeopardy. He is not bound to keep it or deal with it as the property of the customer, but he is answerable for the amount because he is contracted, having received that money, to repay the customer when demand, some equivalent to that paid into his hands. මේ නඩුවේදී තීරණය ගත්තොත් එහෙම මේ නඩුව
it's an important case මේක වැදගත් නඩුවක් Foley versus Hill කියන නඩුව. මේ නඩුවේදී බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙකු විසින් තැන්පත් මුදල් තැන්පත් කිරීමක් කරා. එතනදී ඔහුගේ ගනුදෙනුකරුගේ තර්කය වුණේ බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ප්‍රධානිය සහ නියෝජිතයා අතර සම්බන්ධතාවයකට සමානයි. ඒක නිසා ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් තියෙනවා දැනගන්න තමන් තැන්පත් කරපු මුදල බැංකුව කොහොමද ආයෝජනය කරේ, ඒකෙන් කොච්චර මුදලක් ඒගොල්ලෝ උපයා ගත්තද ආදී කරුණු දැන ගැනීමට ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් තියෙනවා කියන්නේ. කොහොම වුණත් ඒකේ තීන්දුව ලැබුණේ බැංකුවේ වාසියට. එහිදී අධිකරණය කිව්වේ මුදල් තැන්පත් කරාට පස්සේ ගනුදෙනුකරුවෙක් විසින් ඒ මුදල තවදුරටත් ගනුදෙනුකරුගේ මුදලක් කියලා සලකන්න බෑ. ඒකට බැංකුවට ඒ මුදල Tamanට ඕන විදිහට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒකේ වගකීම තියෙන්නේ බැංකුවට. බැංකුව බැඳිලා ඉන්නේ ගනුදෙනුකරු ඉල්ලූ විට පොලියත් සමග නැවත ගෙවීමට පමණයි කියලා. So that was the decision and that is the law established by courts. So basically it's a debtor creditor relationship. However, the bank is only obliged to pay the money with interest when the customer demand. So that's about the relationship of debtor creditor. Then Jorgensen versus Swiss Bank Corporation is another important case. In there, Lord Atkinson, the bank undertake to receive the money and to collect bills for it. The proceeds of the receipts are not to be held in the trust of the customer, but the bank borrows the proceeds and undertake to repay them. The promise to keep is to repay the branch of the bank where the account is kept and during the banking hours. It is also included the promise to repay any part of the amount due against the written order of the customer addressed to the bank at the branch. So basically in this matter, in the Jorgensen versus Swiss Bank Corporation, the court said the bank is obliged to pay the customer's demand when the demand is made to the same branch where he maintains the account, and he has to make that demand during the banking hours. If the customer has not made the demand to the same branch where he has maintained the account, or if he has not made the demand during the banking hours, so then the bank has no obligations to honor the demand. So this, you see, now this has decided in 1921. This judgment may be correct for that period. However, we know today it is the infrastructure is different. Technology has changed. We have hundreds of branches of a bank which are interconnected by a computer system, and if a customer is make a demand to one branch, that branch can access to the account of the customer even the account is maintained at different branch. So therefore the branch can pay money to the customer. However, the Jorgensen judgment is different. It says the bank has an obligation to pay the customer only if customer has demanded from the same branch he has maintained the account and during the banking hours. So that is another important judgment when it comes to Jorgensen, when it comes to the banker customer relationship. එක කැටියෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් Jorgensen versus Swiss Bank Corporation කියන නඩුව බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සම්බන්ධතාවය දැක්වෙන තවත් වැදගත් නඩුවක්. ඒ නඩුවේදී කිව්වේ අධිකරණය තීරණය කරේ මේක මතක තියාගන්න 1921 තීරණය වෙච්ච නඩුවක්, පරණ නඩුවක්. ඒකෙදි තීරණය වුණේ බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සම්බන්ධතාවය නැමෙත ගිවිසුම මත බැංකුව බැඳිලා ඉන්නේ ගනුදෙනුකරුට මුදල් ගෙවන්න. ගනුදෙනුකරු තමන් ගිණුම පවත්වාගෙන යන ශාඛාවම ඉල්ලීම කරොත් සහ
බැංකුව ගනුදෙනු කරන වේලාව ඇතුළත ඉල්ලීම කළොත් ගෙවීමට පමණයි කියලා තීරණය කළා. ඒ කියන්නේ යම් ගනුදෙනුකාරයෙක් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යනවා නම් අපි කියමු බොරැල්ල ශාඛාවේ ඒ ඉල්ලීම මුදල් ගෙවන්න කියලා කරන ඉල්ලීම එහෙම නැත්නම් චෙක්පත බොරැල්ල ශාඛාවටම ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක වැඩ කරන වෙලාව ඇතුළත අපි දන්න බැංකින් අවර්ස් කියලා තියෙනවා ඒ වෙලාව ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕන. එහෙම කරොත් තමයි ඒකට මුදල් ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්නේ කියලා තීරණය වුණා ජොකිම්සන් vs ස්විස් බැංක් කොපරේෂන් කියන රටේ. නමුත් අද තත්ත්වයේ ඊට වඩා වෙනස්. අපි දන්නවා අද පරිගණක පද්ධතියක් මගින් සියලුම ශාඛාවන් බැංකුවේ එකම ජාලයකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා ඕනම ශාඛාවකින් ගිහිල්ලා මුදල් ඉල්ලලා මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් නඩු තීන්දුව ඊට වඩා වෙනස්. ඒ නඩු තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ 1921 මේ පරිගණක පද්ධති මේ හඳුන්වා දෙන්න බොහෝ කාලයකට ඉස්සෙල්ලා. ඒක නිසා ඒ නඩු තීන්දුව ඒ කාලෙට හරියන්න පුළුවන්. නමුත් අදට වළංගු වෙන්නේ නැති බව අපිට පෙනී යනවා. කොහොම වුණත් මේක වැදගත් නඩු තීන්දුවක්. බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සම්බන්ධතාවයේ ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම සඳහා. Right. Any questions? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? කරුණාකරලා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලා unmute කරලා අහන්න පුළුවන්. Right. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති බව වෙන්නේ. ඒ නිසා මම එන ඊළඟ එකට යන්නම්. Bankers' rights and duties under the banker-customer relationship. Now, we said under the banker-customer relationship, we are discussing about the few topics, subtopics. First, we discuss who is a banker. Then we discuss what is banking business. Then we realize who is a customer. Then we discuss the nature of the banker-customer relationship. Now, we said, and we already studied, the banker-customer relationship is a contractual relationship. It's a contract. If it is a contract, that remember, under the banker-customer relationship, under the contract, there are rights and duties of each party. So I said, when we enter into a contract, we have rights and duties. We take a simple example. We say man and a woman get into a marriage contract, right? Man and woman get married. So it seems a social function, but actually speaking, it is not so. It is a legal contract. Man and a woman, two parties get into a legal binding contract. So when they enter into this contract, you know, the man from one side has his rights and also he has duties towards his wife. On the other hand, the wife, the woman, has her rights under the marriage contract, and also she has duties to perform towards his husband. So it's a contract. So likewise, the same principle applies to the banker-customer relationship also, because it is a contract. So when a customer enter into a contract with a bank, the bank has rights and and also bank has duties towards the customer. On the other hand, the customer also has rights and duties towards the bank. Then බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගිවිසුමක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ ගිවිසුමකට පාර්ශවයන් එළඹුණාම ඒ ගිවිසුම යටතේ ඒ පාර්ශවයට අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පැවරෙනවා. ඒ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් දෙපාර්ශවයටම පැවරෙනවා. බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර ගිවිසුමේදී ඒ ගිවිසුම යටතේ බැංකුකරුට අයිතිවාසිකම් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම බැංකුවට වගකීම් ඇති වෙනවා තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවා සම්බන්ධයෙන්. අනිත් පැත්තට ගනුදෙනුකරුටත් මේ ගිවිසුම යටතේ තමන්ට අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. ඒ වගේම ගනුදෙනුකරුටත් තමන්ගේ වගකීම් නැත්නම් යුතුයකම් තියෙනවා ඉෂ්ට කරන්න බැංකුව වෙනුවෙන්. මේ
කාරණා දෙකම අපි සලකා බලන්න ඕන. So what we are going to discuss now, we take bank rights and duties from one side, and we'll discuss the customer's rights and duties on the other side. So first of all, we'll take bank's rights and duties under the bank customer relationship. අපි පළමුවෙන්ම බලමු මේ ගිවිසුම යටතේ බැංකුකරුගේ අයිතිවාසිකම් මොනවද, වගකීම් මොනවද කියලා. So first of all, we'll discuss about the rights of the bank. The banker's right under the banker customer relationship. Number one is right to charge interest and fees. The banker has, under the banker customer relationship, has a right to charge interest for the advances or any facilities granted to the customer. And also the bank has a right to charge fees for the services provided by the bank to the customer. පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ බැංකුකරුට තමන් විසින් ලබා දුන් ණය සම්බන්ධයෙන් පොලියක් අය කරන්න අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා කියන මේ ගිවිසුම යටතේ. බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු කියන ගිවිසුම යටතේ. ඒ වගේම බැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරුට යම් සේවාවක් සපයනවා නම් ඒවට මුදලක් අය කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඒකට යම් සේවා ගාස්තුවක් අය කරන්න අයිතියක් ලැබෙනවා. That is number one. Number two, right to change interest rate. The bank has right to change the interest rate for the deposits and other accounts based on the market conditions other than the fixed deposit. During the fixed deposit period, the bank cannot change the interest rate, but at the maturity, the bank can change the interest rate. දෙවැනි එකෙන් කියන්නේ බැංකුවට පොලි ප්‍රතිශතය වෙනස් කිරීමට අයිතිවාසිකමක් ලැබෙනවා. ඒක වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් අනුව බැංකුකරුට පුළුවන් තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුම් වලට ගෙවන පොලි ප්‍රතිශතය වෙනස් කරන්න. හැබැයි ස්ථිර තැන්පතු වලට එසේ කරන්න බෑ. ස්ථිර තැන්පතුවක් යම්කිසි නිශ්චිත කාල සීමාවකට දාලා තියෙනවා නම් ඒ කාල සීමාව ඇතුළත පොලි ප්‍රතිශතය වෙනස් කරන්න බැංකුවට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එසේ පොලි ප්‍රතිශතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම වෙලාව තමයි ඒ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකේ කාලය අවසන් වෙලා ඒක රිනිව් කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් නැවත ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකකට දානවා නම් ඒ වෙලාවෙදි රේට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, නැතුව වෙනස් කරන්න බෑ. However, remember the bank has the right to change interest for the accounts of the customer. Then number three, right to combine accounts. The bank has right to combine the account of the customer. If one customer is maintaining more than one accounts in the bank, right? If a customer maintain more than one account in the same bank, the bank has right to combine those accounts. For example, we say A is maintaining two current accounts, right? Two current accounts. He has current account number 1 and current account number 2. We say the customer has 1,000 rupees in current account number 1 and he has 3,000 rupees in current account number 2. So there is a check that he has issued for 4,000 rupees. He has issued this money from, we say, current account number 1. The check he has issued from current account number 1. When the check comes for the payment, the bank has two options. The bank can either return the check because insufficient funds in the account number 1, or the bank can exercise the right to combine two accounts and pay the check, because when account number 1 and account number 2 combine, there are sufficient funds, that is 4,000 rupees is there, so bank can pay the check by combining the accounts. However, even though that is a right, the bank has a discretion to decide whether they are going to combine the accounts or not. තුන්වෙනි අයිතිවාසිකම බැංකුවට ලැබෙන ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමට ඇති අයිතිවාසිකම. එක ගනුදෙනුකරුවෙක්
එකම බැංකුවේ ගිණුම් කිහිපයක් පවත්වාගෙන යනවා නම් එම ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමට අවශ්‍යතාවය අනුව ඒකාබද්ධ කිරීමට බැංකුවට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අයිතිය බැංකුව අභිමතය පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ගනුදෙනුකරුට අයිතිවාසිකමක් වශයෙන් ඉල්ලන්න බෑ. So it is a right of the bank and the bank has a discretion. There's no right to the customers to demand the combination of account. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වේ A කියලා පුද්ගලයෙක් බැංකුවක එක බැංකුවක current account දෙකක් maintain කරනවා නම් account number 1 account number 2 කියලා account number 1 එකේ යාගේ රුපියල් 1000ක් තියෙනවා account number 2 එකේ යාගේ රුපියල් 3000ක් තියෙනවා මේ පුද්ගලයා රුපියල් 4000ක චෙක් එකක් නිකුත් කරලා තියෙනවා යාගේ current account එකෙන් චෙක් එක බැංකුවට ආවම pay කරන්න payment එකට බැංකුවට අභිමතයන් දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි බැංකුවට පුළුවන් චෙක් පත රිටර්න් කරන්න එහෙම නැත්නම් අදරු කරන්න පුළුවන් මොකද සල්ලි ප්‍රමාණවත් නැති නිසා එක ගිණුමක ප්‍රමාණවත් මුදලක් නැති නිසා හැබැයි මේ අයිතිවාසිකම් යටතේ බැංකුවට පුළුවන් accounts ඒකාබද්ධ කරන්න ගිණුම ඒකාබද්ධ කරන්න ඒ අනුව පළවෙනි ගිණුමයි දෙවෙනි ගිණුමයි ඒකාබද්ධ කරනොත් එතන රුපියල් 4000ක මුදලක් තියෙනවා ඒ අනුව චෙක් පතට ගෙවන්න අවශ්‍ය නම් පුළුවන් අභිමතානුසාරී බලයක් තියෙන නිසා ඒක නිසා ඒක බැංකුවට තියෙන අයිතිවාසිකම any questions on the combination of account මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද right එහෙම නැත්නම් මම ඊළඟ then I'll go to the next one is right to set off සිංහලෙන් අපි කියනවා හිලව් කිරීමට ඇති අයිතිවාසිකම් කලින් එක right to combine ඒකාබද්ධ කිරීම this is right to set off mean in Sinhala we say hilav kirim what is this we say a customer maintain two accounts in the same bank right we say one account he has there are two accounts savings account and a current account savings account he has money we say he has 10,000 rupees in the current savings account but his current account is overdrawn there is a OD balance of 5,000 the customer is not paying even though requested so the bank then can exercise the right to set off bankers right to set off and set off the OD balance against the savings balance and recover the OD balance so that is called right to set off that is a right that bank can exercise and that right has come to the bank or has given to the bank under the banker customer relationship දෙවැනි එක හතරවෙනි එක අයිතිවාසිකම් විදියට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ බැංකුවට ඇති හිලව් කිරීමට ඇති අයිතිවාසිකම ඒකෙදී අපි උදාහරණයක් විදියට කියනවා නම් එකම ගනුදෙනුකරුවෙකුට බැංකුවේ ගිණුම් දෙකක් එකම බැංකුවේ ගිණුම් දෙකක් තියෙන අවස්ථාවක් සලකලා බලමු. ඒකෙදී ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් සහ ජංගම ගිණුමක් තියෙනවා ගනුදෙනුකරුට. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ ඔහුගේ මුදලක් තියෙනවා රුපියල් 10000ක්. ජංගම ගිණුමේ තියෙන අයිරා ශේෂයක්. ඒ කියන්නේ බැංකුවට අය වෙන්න ඕන රුපියල් 5000ක ශේෂයක් තමයි තියෙන්නේ. ගනුදෙනුකරුවේම මුදල ගෙවීම පැහැරහරිනවා නම් බැංකුවට පුළුවන් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ තියෙන රුපියල් 10000 මුදලෙන් රුපියල් 5000ක් කිලව් කරන්න ජංගම ගිණුමේ තියෙන අයිරා ගිණුමට එරෙහිව. එහෙම කළා ඒ මුදල අය කරගන්න පුළුවන් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමෙන් මුදල් අය කරගෙන ජංගම ගිණුම පියවා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ right to set off. එහෙම නැත්නම් හිලව් කිරීමේ අයිතිවාසිකම බැංකුව සක. That is number 4. Number 5, lien rights. In Sinhala we call liyama aitivasikam. Lien rights. Lien rights means
the bank has a right to possess the goods and the documents of the customer until he settle all the dues to the bank. So that is called lien rights. I will repeat again. The bank has a right to retain the goods, the valuables, and the documents of the customer which is in the possession of the bank until the customer settle the total dues to the bank. If I give an example, we say there is a customer, he has obtained 2 loans from the bank, right? He has taken the first loan 1 million, keeping a property mortgage with the bank. The second loan, he has obtained another 2 million loan, which is a clean facility without any security. So now the customer has settled the first loan. So we know that once the facility is settled, that we have to release the documents. So under the banker-customer relationship, bank can hold the documents, that is the property documents, until the customer settle the second loan also. So that right is called lien rights. Lien rights. And ලියම අයිතිවාසිකම කියන එකත් බැංකුවට බැංකු කරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයෙන් හටගත්තු අයිතිවාසිකමක්. ඒක පැහැදිලි කරනවා නම් ඒක මෙහෙමයි. අපි කියමු එකම ගනුදෙනුකරුවේ ගිණුම් ණය පහසුකම් දෙකක් බැංකුවෙන් අරගෙන තියෙනවා. මිලියන 1ක ණයක් අරගෙන තියෙනවා ඔහුගේ ඉඩමක් උගස් කරලා. අනෙක් ණය පහසුකම මිලියන 2ක් අරගෙන තියෙනවා ඒකට කිසිම සුරකුමක් දීලා නැහැ. දැන් මේ ගනුදෙනුකාරයා පළවෙනි ණය, ඒ කියන්නේ මිලියන 1 ණය මුදල ගෙවා අවසන් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මොකද්ද අපේ බැඳීම? බැංකුවට තියෙන බැඳීම තමයි උකස් කරේ අවලංගු කරලා ඒ දේපලට අදාළ ලිපි ලේඛන ටික ගනුදෙනුකාරයාට බාර දෙන්න ඕනේ. නමුත් බැංකුවට පුළුවන් ලියන් රයිට් එහෙම නැත්නම් ලියම අයිතිවාසිකම ක්‍රියාත්මක කරවලා දෙවනි ණය මුදල ගෙවා අවසන් වනතුරු මේ ලේඛන ටික බැංකුව බාරේ තියාගන්න ගනුදෙනුකරුට මුදා හරින්නේ නැතුව. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ලියම රයිට් එහෙම නැත්නම් ලියන් රයිට් එක කියලා කියන්නේ. So that is number 5. Then number 6, right to close the accounts. This is another right that the bank has. When an account is open, the bank has a right to close the customer's account at its discretion at any time. But there is a condition. The bank has to give prior notice to the customer before we close the account. That is very important. Right? We have a right to close the account, but we have to exercise the right after giving reasonable notice to the customer. Then what is the reasonable notice? So time period, what is the time period that we have to give? Do we have to give 7 days notice, 14 days notice, or 6-month notice? So that is the question. However, the time period or the reasonable time is not defined in law. So therefore, based on the situation, based on depending on the account nature of the account, and depending on the nature of the transaction and nature of the customer, the bank has to decide the time period that you give to the customer before you close the account. For example, if it is a savings account, individual savings account, we can give 14 days and close the account. So that will be a reasonable time. However, if it is a corporate current account where you see 100 of transactions per day, in a situation like that, 14 days will not sufficient. So we may have to give sometimes 6-month notice before we file, before we close the account, depending on the nature of the customer, nature of the account, and nature of the transaction. So we have to decide that. හයවෙනි කාරණය වෙන්නේ නැත්නම් හයවෙනි අයිතිවාසිකම වෙන්නේ බැංකුවට ගනුදෙනුකරුගේ
ගිණුමක් වසා දැමීමට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒ අයිතිවාසිකම ක්‍රියාත්මක කරනකොට එතනදී යම් කොන්දේසියකට යටත්ව තමයි අපිට මේ අයිතිවාසිකම ක්‍රියාත්මක කරවන්න පුළුවන්. මොකද්ද කොන්දේසිය? බැංකුව ගිණුම වසා දැමීමට ප්‍රථමයෙන් ගනුදෙනුකරුට පූර්ව දැනුම් දීමක් කරන්න ඕන සාධාරණ කාලයක් ඇතුව. සාධාරණ කාලය කියන එක නීතියේ කොහෙවත් නිශ්චිතව දක්වලා නැහැ. ඒ අනුව බැංකුවට තමයි ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ. බැංකුව ඒක තීරණය කරනකොට කාරණා කිහිපයක් සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. ඒ මොනවද? ගනුදෙනුකරුගේ ස්වභාවය. එයා ඉන්ඩිවිජුවල් එහෙම නැත්නම් තනි පුද්ගලයෙක්ද එහෙම නැත්නම් සමාගමක්ද ආදී වශයෙන් ඒ කාරණේ සැලකිල්ලට ගන්න ඕන. දෙක, ගිණුමේ ස්වභාවය. ගිණුමේ ස්වභාවය කියන්නේ ඒක ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක්ද එහෙම නැත්නම් ජංගම ගිණුමක්ද ආදී වශයෙන් සැලකලා බලන්න ඕන. තුන්වෙනි එක, ඒ ගිණුමේ සිද්ධ වෙලා තියෙන පූර්ව ගනුදෙනු prior transaction එහෙම නැත්නම් ගිණුමේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු වල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගන්න ඕන. right? එතකොට ඒ සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන බැංකුව විසින් තීරණය කරන්න ඕන කොච්චර පූර්ව කාලයක පූර්ව දැනුම් දීමක් දෙන්න ඕනද කියලා. ඒක සති දෙකක්ද, ඒ කියන්නේ දවස් 14ක්ද එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි කාලයක්ද කියලා බැංකුව තීරණය කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් නම් අපි සති දෙකක කාලයක් දුන්නොත් ප්‍රමාණවත් ගිණුම අවසන් කිරීම වසා දැමීමට ප්‍රථමයෙන්. හැබැයි ඒක ජංගම ගිණුමක් නම් ඒ කාලේ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ලබා දෙන්න සිදු වෙනවා අපිට ගනුදෙනුකරුට. එහෙම නොවුනොත් ඒක නීති විරෝධී වෙන නිසා. So that is those are the rights of the bank under the banker customer relationship. Any questions up to now? මොනවාම ප්‍රශ්නයක් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යද මේ දක්වා? මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? okay, මොනවා ප්‍රශ්නයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා then I'll go to the next one. Duties of the banker. Now under the banker customer relationship, we said that we have rights and duties. We discuss about the rights of the banker. Next we are going to discuss the duties of a banker. So what are the duties of the banker? The banker has a duty when receiving money and collecting bills for the customer. Bank has a duty of reasonable care. Number one. Number two, when the bank is providing banker's opinion. So in these two situations, and basically when he is performing any duty as a banker, the banker has a duty of reasonable care. That is number one. එක අපි කෙටියෙන් කියනවා නම් සිංහලෙන් බැංකුව තමුන්ගේ ගනුදෙනු කරු වෙනුවෙන් ඕනෑම ක්‍රියාවක් කරන අවස්ථාවේදී ඒ කටයුත්ත නිසි අවධානයෙන් කිරීම සඳහා වගකීමක් තියෙනවා. නිසි අවධානයෙන් කටයුතු කිරීමේ වගකීමක් තියෙනවා. Duty of reasonable care. විශේෂයෙන්ම බැංකුව ගනුදෙනුකරුගේ මුදල් තැන්පත් මේ මුදල් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී හරි එහෙම නැත්නම් චෙක්පත් එකතු කලෙක්ට් කරන එහෙම නැත්නම් ගෙවන හෝ මේ රැස් කිරීමේදී හෝ ගෙවීමේදී ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් බැංකුවට විශේෂයෙන් මේක බලපානවා reasonable care එහෙම නැත්නම් නිසි අවධානයෙන් කටයුතු කිරීම කියන කාරණය. And apart from that, when the bank is providing banker's opinion, the bank has a duty of reasonable care. If bank has provided a wrong opinion, then the bank is liable for the opinion. So they are for the damage, to pay the damages to the customer. So therefore, the bank has a reasonable care, duty of reasonable care when they are providing banker's opinion. විශේෂයෙන්ම දෙවෙනි කාරණය තමයි බැංකුව විසින් බැංකුකරුගේ මතයන් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී
විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන නිසි අවධානයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා. මොකද බැංකුව විසින් වැරදි මතයක් තමන්ගේ ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත් එයින් ගනුදෙනුකරුට සිද්ධ වෙන අලාභය ගෙවන්න බැංකුව බැදී සිටිනවා. එලෙස වැරදි මතයක් බැංකුව විසින් ලබා දීලා තිබුණා. So that is number 1, duty of reasonable care. Then we'll go to the next one, other duty, the duty to honor the customer's check. This is an implied duty of the bank. If the check is drawn in the proper form, if the sufficient funds are available in the OD in the account, or if we have granted the OD facility, if there is no legal barrier to pay, and if the check is presented during the banking hours, and if the check is presented to the same branch, then the bank has a duty to honor the checks. Now, if I explain this, under the banker-customer relationship, bank has a duty towards the customer to honor the checks issued by the customer. To honor the checks issued by the customer, bank has a duty. It is a duty. But it is subject to certain qualifications. So what are those qualifications? Number 1, if the check is drawn in the proper form. Number 2, if sufficient funds are available in the account. When the money, first one, the check has to be written in the correct form, using the correct check leaf, check book, check leaf. That is number 1. The signature must be there. There cannot be any alteration. Likewise, it has to be a proper check. Number 1, it should be a proper check. Number 2, when the check is presented for the payment, there should be sufficient funds in the account, current account. Or bank may have granted even if funds are not available, then the bank has to grant may have granted an overdraft facility to the customer. That is number 2. Right? Number 3, if there is no legal barrier to pay. So we know, right? If the check is presented and the check is in the proper form and sufficient funds also available in the account, but still we can't pay the check because if there are court orders or any stop payment instructions from the customer, then we can't pay. So it's a legal barrier. So if there is no legal barrier, then we can pay. That is number 3, third condition. Fourth condition, if the check is presented during the banking hours. Now we discussed previously also. We have banking hours. Each bank has noticed the customers what is their banking hours are, right? So every bank, when you enter into a bank premises, you see that they may have put a notice in the premises informing the customers the banking hours. Right? It can be different from the bank to bank. However, every bank has a banking hours. So the check has to be presented for the payment during banking hours. That is another requirement. So that means if it is presented before the banking hours or after the banking hours, the bank has no obligation to pay the check. So bank basically can refuse to pay or refuse to collect. Right? Then the next one is if the check is presented to the same branch where the account is maintained. So for example, if the customer is maintaining an account in the Borella branch, and if the check is presented to the Borella branch, if the check is presented during the banking hours, and if there is no legal barrier to pay, and if there are sufficient funds in the account, and if the check is in proper form, if these 5 conditions are fulfilled, then the bank has a duty to honor the check. If any of these conditions are not fulfilled, then the bank has no obligation to pay the customer's check. There's no obligation. That is the duty of the duty to honor the customer's check.
මේක අපි සරලව කෙටියෙන් කියනවා නම් බැංකුවට මේ ගිවිසුම යටතේ වගකීමක් තියෙනවා ගනුදෙනුකරු විසින් නිකුත් කරන චෙක්පත් වලට ගෙවීම කිරීම සඳහා. ඒක වගකීමක්. ඒ වගකීම ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් කොන්දේසි 5ක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. මොනවාද ඒ කොන්දේසි 5? එක, චෙක්පත නිසි පරිදි ලියා අත්සන් කරලා තියෙන්න ඕන. දෙක, එම චෙක්පතට ගෙවීම සඳහා ඒ ජංගම ගිණුමේ ප්‍රමාණවත් මුදලක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අහිරා පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙන්න ඕන ගිණුමට. තුන්වෙනි කොන්දේසිය තමයි ඒ මුදල් ගෙවීම වළක්වන කිසිම නෛතික බාධකයක් නොතිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ උසාවි නියෝගයක් හරි එහෙම නැත්නම් ගනුදෙනුකරු විසින් මුදල් ගෙවීම නතර කළා හරි නැත්නම් අපි ඒකට කියන්නේ කවුන්ටර්මාන් නැත්නම් ස්ටොප් පේමන්ට් චෙක් එකට මුදල් ගෙවීම නතර කිරීමක් වගේ දෙයක් කළා නොතිබෙන්න ඕන. ඒක තුන්වෙනි කොන්දේසිය. හතරවෙනි කොන්දේසිය චෙක්පත බැංකුව වැඩ කරන වේලාව ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. දැන් අපි බැංකුවේ වැඩ කරන වේලාව දක්වලා තියෙනවා. ඒක 8 ඉඳන් 2 වෙනකන් හරි 9 ඉඳන් 3 වෙනකන් හරි ඒවා ආදී වශයෙන් එක එක බැංකුව ඒක ප්‍රදර්ශනය කළා තියෙනවා කාල සීමාව. ඒ කාල සීමාව ඇතුළත චෙක්පත ඉදිරිපත් කරන්න ඕන මුදල් ගෙවීම සඳහා. පස්වෙනි කොන්දේසිය එම චෙක්පත ජංගම ගිණුම පවත්වාගෙන යන ශාඛාව වෙතම ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මේ කොන්දේසි පහම සපුරනවා නම් බැංකුවට චෙක්පතට මුදල් ගෙවන්න වගකීමක් එහෙම නැත්නම් බැඳීමක් ඇති වෙනවා. එහෙම නොවුනොත් බැඳීමක් නැහැ. බැඳීමක් නැහැ කියන්නේ ගෙවන්න නීත්‍යානුකූලව ගිවිසුම් කඩවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ගෙවීම නොකර හැරීම. So ඒක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මොන හරි යම් ප්‍රශ්නයක් එම තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Any questions up to now? මොන යම් හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? right කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති බවයි පේන්නේ. So no questions. Then we'll go to the next one. Duty of secrecy. This is very important in the sense it is very important to the bankers and also it is very important to your exam. Duty of secrecy. Rahasya bhave wagakima. Right? Fundamental thing, fundamental duty, a very important duty when it comes to the banker-customer relationship. Basically, we can't talk about the banker-customer relationship without duty of secrecy. So important. What is this? The banker should not divulge information of the bank customers. There is no it is not limited only to the account details, but also to all other facts arising out of the banker-customer relationship. So what does it mean? So when the banker-customer relationship is started, under the banker-customer relationship, the banker has a duty called duty of secrecy. So what is that? It says the banker cannot divulge any information of their customer to any third party without the consent of the customer. So that is the main the duty of the bank. ඒක කෙටියෙන් කියනවා නම් බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සම්බන්ධතාවය ගිවිසුම් සම්බන්ධතාවයේ මූලිකම වැදගත් කොන්දේසියක් එහෙම නැත්නම් වගකීමක් බැංකුව මත පැවරෙන මේ වගකීම. ඒ තමයි රහස්‍යභාවයේ වගකීම. රහස්‍යභාවයේ වගකීම කියලා කියන්නේ බැංකුකරු විසින් තමන්ගේ ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධයෙන් මොනයම්ම හෝ ආකාරයක තොරතුරක් ඔහුගේ කැමැත්තෙන් තොරව තුන්වෙනි පාර්ශවයක් වෙත හෙළිදරව් කිරීම කළ නොහැක.
So that is ඒක තමයි ඒකේ හරය. When we say any information, it is not limited to the information of the account. It is applicable to any information which came to the knowledge of the banker as a result of banker customer relationship. ඒ අනුව අපි කියන්නේ මොනෑම හෝ ආකාරයක තොරතුරක් අනාවරණය කළ නොහැකි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු පමණක් නෙමෙයි. බැංකුකරු වෙත තමන්ගේ ගනුදෙනුකරු සම්බන්ධයෙන් මොනෑම හෝ තොරතුරක් ලැබුණේ ගනුදෙනුකරු බැංකුවත් සමග ඇති කරගත්තු සම්බන්ධතාවය හේතු කොටගෙන නම් එම සියලු තොරතුරු මේකෙන් ආවරණය වෙනවා. ඒ කිසිම තොරතුරක් බැංකුවට වෙනත් පාර්ශවයකට අනාවරණය කරන්න බෑ. That is very important. Then this has been recognized in the Banking Act, and the bankers are bound by the Act. Section 77 of the Banking Act says declaration of secrecy. So as per Section 77, every employee of the bank has to sign a declaration of secrecy, where it says the bank officer will not, bank staff will not divulge information of their customers to a third party. That is, it's a must. The bank officers has to sign a declaration. Then Section 79 of the Banking Act says if banker divulge any information, it is a criminal offense. It's a criminal offense. So then in a situation like that, the banker can be punished in a criminal court. What is the punishment? Fine up to 1 million and imprisonment for 3 years. So therefore, it's very, very dangerous and very important to know that divulge of information or breach of duty of secrecy is a criminal offense, and the bankers can be jailed for that offense, and also can be give a punishment, a fine up to 1 million. So these Section 77 and Section 79 is very important of the Banking Act. But if you get a question from this area for your exam, you will not be able to get full marks unless you write these sections and you explain why these sections are important. එතකොට සිංහලෙන් එක මම සමරයිස් කරලා කියනවා නම් බැංකු පනතේ කියන්නේ 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනතෙත් වගිනොත් මේ duty of secrecy කියන තත්වය එහෙම නැත්නම් ඒ වගකීම පිළි අරගෙන හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒකේ ඒ පනතේ 77 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් වෙනවා සෑම බැංකුවක සේවය කරන සෑම නිලධාරියෙක්ම එහෙම නැත්නම් සේවකයෙක්ම රහස්‍යභාවයේ ප්‍රකාශනයකට අත්සන් කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ තමන් අත්සන් කරන්න ඕන ප්‍රකාශනයකට තමන් රැකියාවට යද්දී එම ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තොරතුරක් අනාවරණය කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් duty of secrecy එක නැත්නම් රහස්‍යභාවයේ වගකීම ඉටු කරනවා කියලා ප්‍රකාශනයකට අත්සන් කරන්න ඕන. ඒක ඇවිල්ලා 77 වෙනි වගන්තිය තියෙන්නේ Banking Act එකේ. 79 වෙනි වගන්තිය කියනවා Banking Act එකේ බැංකු පනතේ එම එය කඩකිරීමක් සිද්ධ කරොත් ගනුදෙනුකරු විසින් එතනදී ඒක අපරාධමය වරදක් වශයෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ අපරාධමය වරද අනුව ඒ නිලධාරියාව හිරගත කිරීමක් කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 3ක කාලයක් දක්වා. සිරගත කිරීමක් සහ ඊට අමතරව තව රුපියල් මිලියනයක දඩේකුත් ගහන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මිලියනයක දඩේකුත් ගහලා අවුරුදු 3ක සිර දඩුවමක් බවටත් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක
ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඊළඟට කාරණය තමයි ඔයගලගේ විභාගයට උත්තරයක් ලියනකොට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ පනතත් ඒ පනතේ මේ වගන්තිත් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා ඒ වගන්ති වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි ලකුණු ලබා ගැනීමට නම්. එකත් මතක තියාගන්න. So then we'll go to the next one. When you say the duty of secrecy, the duty there is an important case in the banking field or the banking history with regard to the duty of secrecy. The case is Tonia versus National Provincial Bank. So this sometimes you can get a question from this also. So because this is so important when it comes to the duty of secrecy. So what happened in this matter? This person Tonia, he was a customer of this bank, and he maintained a current account in the bank. His account was overdrawn because he has issued checks without sufficient funds, and the bank has paid by overdrawing the account. And he was employed as a salesman in a company. So Mr. Tonia worked as a salesman in a company. That company also had a current account in the same bank, same branch. So now what happened? One day the bank received a check issued by the company in favor of Tonia, which has endorsed by him to another person. So what happened? The company has issued the check to Mr. Tonia. Tonia has negotiated the check to another person, third party. Right? Now what is the situation? If the check is not negotiated by Mr. Tonia, Tonia has to deposit that check into his account. If he deposits the check into his account, once the check gets realized, the bank can use the right to set off the OD. However, now what has happened? Mr. Tonia has negotiated the check to a third party. That third party now also a customer of the bank presented the check for the payment. So because of that, because the check is now in the hand of a third party, the bank couldn't recover the money from Mr. Tonia. So when the check was presented for the payment, the check was paid to the third party, and that third party, he was known to the manager, and he is a person who provides gambling services in the area. So now when analyzing the situation, the manager understood Mr. Tonia has engaged with gambling, and he may have lost money. Because of that, he has given the check to this gambling service provider, and the gambling service provider brought the check for the payment. Now, this manager got very upset because he couldn't recover the money or the overdraft balance of Mr. Tonia. So what he did, he called the company. Company also a customer of the bank on the same branch. So what he did, the manager contacted the director of the company and informed that Mr. Tonia's case. So he said that Tonia has a current account and he has overdrawn the account and blah blah, everything informed to the company. So the company, then next time Mr. Tonia was worked on a contract basis. So the next time the company didn't extend the contract. So basically terminated the contract. Mr. Tonia lost the job. So then afterwards he got to know that he lost the job because the manager has informed all these information to the company director. So what he did, Mr. Tonia, he filed action against the bank.
So his case was that the bank has breached the duty of secrecy. Because of that, he lost the job and he suffered damages. So ultimately, what happened? Uh, the the court held that the bank has a duty of secrecy, and the bank has breached the duty of secrecy. Hence, the bank is liable to pay damages to the customer. So that was a very important case when it comes to the duty of secrecy. Now, මේක අපි මේ නඩු තීන්දුව ඉතාමත් වැදගත් නඩු තීන්දුවක්. මේ නඩු තීන්දුව මම හිතන්නේ ඒකේ විස්තරය ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේ ටෝනිය කියන පුද්ගලයා ජංගම ගිණුමක් තිබුණා. එයාගේ ජංගම ගිණුම අයිරාගත වෙලා තිබුණේ. එයා සේවය කරා සමාගමක. එම සමාගමේ ජංගම ගිණුම තිබුණේ එම බැංකුවේ එම ශාඛාවෙමයි. එක දවසක ඒ ජංගම සමාගම විසින් ටෝනියගේ නමට ලියපු චෙක් පතක් ටෝනිය විසින් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ගනුදෙනු කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් සමග ගනුදෙනු කරලා තිබුණා චෙක් පත. දැන් එම චෙක් පත ටෝනිය ගනුදෙනු කරන්නේ නැතුව ටෝනිය විසින් ගෙනල්ලා තමන්ගේ ජංගම ගිණුමට තැන්පත් කරා නම් ඒ චෙක් පත ගරු කරාට පස්සේ නැත්නම් චෙක් පතට මුදල් ලැබුණාට පස්සේ එම මුදල ටෝනියගේ ගිණුමට එනවා. එහෙම ආවනම් බැංකුවට සෙට් ඔෆ් කරගෙන එහෙම නැත්නම් හිලව් කරගෙන අයිරාව අය කරගන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් දැන් මේක තුන්වෙනි පාර්ශවයක් වෙත ගනුදෙනු කරලා තියෙන නිසා බැංකුවට ඒ අවස්ථාව නැති වෙලා ගියා. මේ තුන්වෙනි පාර්ශවය කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු සූදු ක්‍රීඩාව කරගෙන යන එහෙම නැත්නම් සූදු ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යන ස්ථානයක් තිබිච්ච අයෙක්. ඒක නිසා දැන් මේක කළමනාකාරතුමා මොකද කරේ? එයාට කේන්තියට එයා ටෝනිය වැඩ කරපු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුට කතා කරලා මේ එයාට විස්තර කරලා කිව්වා මේ ටෝනියගේ ගිණුමේ තත්ත්වය සහ ටෝනිය මෙහෙම සූදු ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන පුද්ගලයෙක් කියලා ඒ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට කිව්වා. දැන් ඉන්පස්සේ මොකද උනේ? ටෝනිය හිටියේ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත තමයි සේවය කරේ. එයාගේ සේවය සමාගම විසින් අවසන් කරා, කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කරලා දැම්මා. ඉන්පස්සේ ටෝනියට දැනගන්න ලැබුණා මේ ඔහුගේ රැකියාව අහිමි වුණේ බැංකුවේ කළමනාකාරතුමා විසින් කරපු මේ ක්‍රියාව නිසා කියලා. එයා ඒකට විරුද්ධව බැංකුවට විරුද්ධව නඩුවක් පැවරුවා. මොකද රහස්‍යභාවයේ වගකීම කඩ කරා කියන පදනම මත. අධිකරණය ඔහුගේ තර්කය පිළි අරගෙන එතනදී තීරණය කරා බැංකුව විසින් රහස්‍යභාවය රැකීමේ වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම බැංකුව විසින් කඩ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ටෝනියට සිද්ධ වෙච්ච අලාභයට වන්දි ගෙවන්න බැංකුව බැඳිලා ඉන්නවා කියලා. That was a decision in Tonia matter. Then when can a banker disclose information of the customer? Even though we say the banker has a duty of secrecy, there are situations that the banker can divulge information. So that is number one, when the customer consents. Number two, the disclosure is compelled by law, by a court order or request under the customs ordinance, request under the Bribery Commission Act, or request under the Prevention of Terrorism Act. If we have an order like this, then we have a duty to inform those information to the relevant authority. Or when the banker owes a duty to disclose to the public. That is number three, when the bank has a duty to disclose the information of the customer to the general public. In a situation like that, also the bank can divulge information. And number four, when the disclosure is required in the interest of the bank. So these are the four instances under the common banking law where the banker can divulge information of the customer.
Number one is very clear with the consent of the customer. If customer gives consent, we divulge information. So for example, when sometimes the customer give instructions, or customer say to give information to the embassy or visa officer. Now when they go abroad, when they ask for visa, this happen. So with the customer's consent, we can provide that information to a third party, no problem. And number two, when the disclosure is compelled by law, if there is a court order, if there is a order under the customs ordinance, when there is an order under the Bribery Commission Act, or when there is an order under Prevention of Terrorism Act, that bank is obliged to provide that information to that relevant authority. So that is number two. Number three, when the bank owes a duty to disclose to the public. Now, for example, we say now there is no court order or anything, but the bank is maintaining an account of a customer, and this customer's dealings are important to the general public. For example, we take an example like this. We say there is a financial institution or finance company who has taken the deposit of the general public, and now that company is not paying the interest or the deposits money to the depositors. So the depositors are now going to courts, and depositors are unrest, and they are doing protests and everything against this company. We assume that that company is having an account with us in the bank, right? In a situation like that, it is very important us to inform that details in the sense the information that the company is maintaining in a bank account with us or with the bank, that we have a duty to disclose that to the public, because that public money that we are holding in the account of this company. So that is number three. Number four, when the disclosure is required in the interest of the bank. What is that? That means we say now there's a famous drug dealer who is now maintaining an account with the bank. So at the time of we opening the account, we never knew that he is a drug dealer, but all of a sudden that the police has arrested, and now we know this person is a drug dealer or underworld gang leader or whatever, who has earned money in illegal manner and which has now kept in the bank account with us. So what will happen if we maintain this account without divulge this information to the relevant authority? So in a situation like that we will be also liable for such criminal activities. Basically, we can't keep illegally owned money of a customer in our custody. So therefore, for the interest of the bank, in a situation like that, the bank has a duty to disclose that information to the relevant authority. That is number 4. මේක මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා කියනවා නම් බැංකුව රහස්‍යභාවය රැකීම වගකීමක් තිබුණත් සමහර අවස්ථාවන් වලට බැංකුවට පුළුවන් ඒ තොරතුරු අනාවරණය කරන්න. ඒ මොනවද ඒ අවස්ථාවන්? එක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව ගනුදෙනුකරුගේ ඉල්ලීම හෝ කැමැත්ත මත අපිට තුන්වෙනි පාර්ශවයකට ගනුදෙනුකරුගේ තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි නීතියේ අනුව එම තොරතුරු ලබා දීමට බැංකුව බැඳී සිටින අවස්ථාවන් වලදී උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අධිකරණයෙන් නියෝගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් තොරතුරක් ඉල්ලලා හරි එහෙම නැත්නම් තොරතුරක් ලබා දෙන්න කියලා එවැනි අවස්ථාවක අධිකරණයට තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම customs ordinance ඒ කියන්නේ රේගු පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා නම් යම් ගනුදෙනුකරුවගේ තොරතුරු විමසලා ඒක අපි ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම bribery commission act දූෂණ bribery commission act එකේ යටතේ අල්ලසා දූෂණ කොමිෂන් සභා පනත යටතේ නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී අල්ලස් කොමිෂමට එම තොරතුරු ලබා දෙන්න අපි බැඳලා ඉන්නවා. ඒ වගේම
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ පොලිසියේ සහකාර අධිකාරීවරයෙක් විසින් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා නම් යම් තොරතුරක් යම් පුද්ගලයෙක් ගැන අපේ ගනුදෙනුකරුවෙක් ගැන එම තොරතුරු ලබා දීමට බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ වගේ යම් යම් අවස්ථාවන් තියෙනවා නීතියෙන් බැඳී සිටින අවස්ථාවන් වලදී අපි ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕන. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි බැංකුව විසින් යම් තොරතුරක් ගනුදෙනුකරුවෙක් පිළිබඳ තොරතුරක් මහ ජනතාව වෙත ලබා දෙන්න බැඳී සිටින අවස්ථාවන් වලදී. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපම ගත් උදාහරණය තමයි යම් කිසි පුද්ගලයෙක් අපි හිතමු ඔහු මද්‍රව්‍ය බෙදා හරින්නෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් පාතාල නායකයෙක් වගේ පුද්ගලයෙක් සමහරවිට ඒකට මේ උදාහරණය අපි හිතමු යම් මූල්‍ය සමාගමක් මහ ජනතාවගෙන් මුදල් ලබාගෙන ඩිපොසිට්ස් අරගෙන දැන් මේ මූල්‍ය සමාගම මහ ජනතාවට මුදල් ගෙවීම පැහැර හරින්මින් ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී මහ ජනතාව තොරතුරු රැස් කරමින් ඉන්නවා මේ සමාගමට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු ගන්න. දැන් ඒ සමාගම අපි අපේ බැංකුවේ ගිණුමක් පවත්වාගෙන යනවා නම් අපි දන්නවා මේ මුදල් ඇවිල්ලා මහ ජනතාවගේ මුදල් තමයි මේ කියලා තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ ගිණුම. එවැනි අවස්ථාවක එම තොරතුර මහ ජනතාව වෙත ලබා දීම සඳහා බැංකුවට වගකීමක් ඇති වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී එම තොරතුර නිසි බලධාරීන් වෙත දැනුම් දීමට කටයුතු කිරීමට බැංකුවට වගකීමක් තියෙනවා. මෙතනදී නිසි බලධාරීන් කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපිට ඒ පිළිබඳව මහ බැංකුව දැනුවත් කිරීම කළ යුතුයි කළ හැකි. ඊළඟට හතරවෙනි එක තමයි මම කිව්වේ ඒ තොරතුර අනාවරණය කිරීම බැංකුවට වැදගත් වන අවස්ථාවන් වලදී when the disclosure is required in the interest of the bank. බැංකුවේ ආරක්ෂාව සඳහා එම තොරතුර නිරාවරණය කිරීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවන් වලදී තොරතුරු නිරාවරණය කරන්න ඕන අනාවරණය කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට යම් මද්‍රව්‍ය බෙදා හරින්නෙක් හරි එහෙම නැත්නම් පාතාල සමාජිකෙක් හරි නීත්‍යානුකූල නොවන මාර්ග වලින් ධනය රැස් කළා එම ධනය බැංකුවේ ගිණුමක තැන්පත් කරලා තියෙනවා නම් එම තොරතුර අපි නිසි බලධාරීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා. එහෙම නොවුනොත් නීති විරෝධී දේපල ළඟ තබා ගැනීම කියන වරදට බැංකුව යටත් වෙන්න අවස්ථාව තියෙන නිසා. That is about the bankers when a banker can disclose the information. Then apart from that, we have in Banking Act section 77, there are situations that the banker can divulge information. That is, as we discussed, under section 77, every banker, director, manager, officer or employee of the bank has to sign a declaration of secrecy. But he cannot divulge information except there is an exception. So what is that? When the required to do so by court of law or by the persons to whom such matter is related. Number 2, in the performance of his duties. Number 3, in order to comply with any of the provisions of the Banking Act or any other law. So then, as per section 77 of the Banking Act, when there is a court order, the bank officers can divulge information. Number 2, when the person whom the matter is related to is requested, that is a customer. If customer requested or customer give consent to divulge that information, the bank can divulge that information. That is number 2. So second point. Number 2, in the performance of the duties. When a banker or bank manager or bank director, officer or any employee, when he is performing his duties, if he is supposed to provide that information to a person, then if we have provided that information, that we are not then liable for breach of duty of secrecy. For example, when the bankers are performing their duties, time to time the central bank requests information of the customers. So in a situation like that, the banker has to provide that information because it's a part of his duty. And also if it is a government bank, a state bank,
not only the central bank, even the finance ministry or the finance minister can request information. Then in a situation like that, the bank officers, especially the directors and the managers and high rankers, are answerable to the state and answerable to the minister, and has to provide those information to the relevant authority, that is the minister or the ministry. So in a situation like that, if that person has the employee has provided that information, that is also covered under section 77. And also, in order to comply with any of the provisions of the banking act or any other law, so when we are when we are doing our job in a bank as a banker, we know that we have to follow the law. So if banking act says that we have to provide certain information, or we have to provide information as per any other act, for example, uh, uh, under Suspicious Transaction Act, the bank officers are supposed to provide those information to the central bank. So in a situation like that, if bank officer has complied with the provisions of the Banking Act or any other law, the bank officer has, even though the bank officer has provided those information, the bank officer is not liable for any breach. So that is about the section 77 of the Banking Act. මම ඒක සමරයිස් එහෙම නැත්නම් සාරාංශගත කරොත් බැංකු පනතේ 77 වෙනි වගන්තිය යටතේත් අවස්ථා දීලා තියෙනවා බැංකුවට ගනුදෙනුකරුගේ තොරතුරු අනාවරණය කිරීම සඳහා. ඒකේ සෙක්ෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් 77 වෙනි වගන්තිය කියන්නේ අපි කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, කළමනාකාරවරයෙක්, එහෙම නැත්නම් නිලධාරියෙක් හෝ සේවකයෙක් බැංකුවේ රහස්‍යභාවය රැකීම අනිවාර්යයි, සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශනයකුත් අත්සන් කළ යුතුව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එයට ව්‍යතිරේකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ඒ රහස්‍යභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ ඒ තොරතුරු ලබා දීම නිසා. මොකද ඒ එක නීතියෙන් එම තොරතුරු ලබා දෙන්න කියලා නියෝගයක් තියෙන විට, ඒ කියන්නේ උසාවි නියෝගයක් තියෙනවා නම් ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. දෙක, ගනුදෙනුකාරයා විසින්ම ඉල්ලා තිබෙනවා නම් ඒ තොරතුරු යම් පාර්ශවයකට ලබා දෙන්න කියලා, එවැනි අවස්ථාවකදී රහස්‍යභාවය කඩවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි බැංකුවේ සේවකයා, ඒ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයා, කළමනාකාරවරයා හෝ ඒ සේවකයා තමන්ගේ රාජකාරිය ඉෂ්ට කිරීමේදී කළ යුතු යම් ක්‍රියාවක් නිසා සිදුවක් නම් ඒකට ඒක රහස්‍යභාවය කඩකිරීමක් වශයෙන් සැලකෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් බැංකුවේ නිලධාරීන් සේවය කරන අවස්ථාවන් වලදී බැංකුව විසින් විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ඉල්ලීම් මත මහ බැංකුව වෙත වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා. මේ වාර්තාවල ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් වෙනවා. නමුත් ඒක රහස්‍යභාවය කඩකිරීමක් වශයෙන් සලකන්න බෑ මේ 77 වගන්තියේ දෙවන උපවගන්තියේ දෙවන කොටසෙන් දක්වන ආකාරයට. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ in order to comply with any of the provisions of the Banking Act or any other law. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු බැංකුවක සේවකයෙක් සේවය කරනදී අපි බැඳිලා ඉන්නවා නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ අනුව බැංකු පනතේ යම් විධිවිධානයක් ඉෂ්ට කිරීම නිසා හෝ වෙනත් පනතක සඳහන් යම් කිසි විධිවිධානයක් බැංකුකරු විසින් ඉෂ්ට කිරීම නිසා යම් තොරතුරක් ගනුදෙනුකරුගේ යම් තොරතුරක් තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් වෙත ලබා දෙන්න සිදු වුණොත් එම අවස්ථාවත් මේකෙන් ආවරණය වෙනවා. එහිදී ඒක මේ කඩකිරීමක් වශයෙන් සලකන්නේ නැහැ. ඒ තමයි රහස්‍යභාවය පිළිබඳව කාරණය. Any questions up to now? As I told you before, duty of secrecy is very important, and there is a high chance that you can get a question from duty of secrecy. And when you are writing the answer of duty of secrecy, the Tonia case, section 77, section 79 of the Banking Act, that you have to remember, and you have to thorough, and you have to read, and you have to understand those sections. Also,
to answer to the question. So therefore, it's very important to read those questions and understand the law behind that. Then duty of care, the next one of the banker, duty of care. Duty of care owed by the bank to the customer. Paying bank has a duty of care of protect the customer from the funds of the agents such as directors, partners, and issuing checks and other payments orders. Banks owe duty of care in giving financial and investment advices. Number two. Number three, the bank owes a duty of care in explaining the effect of the security documents. So what are these? The paying bank has a duty to care of protect the customers from the frauds of agents and such as directors and partners. Especially when the bank is paying a check, the bank has a duty of care. We have to see whether there could be any fraud where fraud on the account of the customer. So therefore, we have to prevent the customer frauds against the customer. So especially when we are paying a check for the directors of a company from the company account, or when we are paying checks for a partner of a partnership, that we have to be very careful. We have to have a duty of care. We have to protect the account holders' rights. So therefore, we have to see whether there is any fraud involved. Then the next one, the bank owes a duty of care when giving financial and investment advices. So this is very important area that we have to remember because the bankers give or provide financial and investment advices. When a customer comes to your branch, sometimes they ask advisors from us. They ask what is the best option, where we have to deposit money, what is the best the product that you have, how can I get high interest rate, can we avoid stamp duty and taxes. Likewise, they ask certain questions. Investment and financial advisors. So we provide financial advisors and investment advisors to the customer. But always remember that you have a duty of care when you are providing advices to the customers, especially if you have provided a wrong advice or if you have provided a negligence advice to the customer can sue the bank if he lost money based on if he have invested money based on your recommendation or advice. So therefore, it is very, very important, and also you have to be very careful when you are providing that such information or such advices to the customer. Number three, the bank's duty in explaining the effect of the security document. This is another important area that you have to remember. When we are getting the security documents like guarantee bonds, mortgage bonds, or whatever the security documents that we obtain from the customer or customers or guarantors, that the bank officers have a duty to explain those documents to the customers or to the guarantors or sureties. So if you have not explained those documents, or if you have misled the customers by providing wrong information or telling lies to the customers or to the guarantors or to the sureties, then the bank is liable, the bank officers are liable, because it's a breach of duty of care. So therefore, very important to observe these duties. මේ කොටස කෙටියෙන් කියනවා නම් බැංකුවට අවධානයෙන් කටයුතු කිරීමේ වගකීමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම බැංකුව විසින් මුදල් ගෙවන අවස්ථාවන් වලදී ගනුදෙනුකරුට එහෙම නැත්නම් ගිණුම් හිමියාට වංචාවක් සිදු කිරීමට හෝ සිදුවීමට ඇති අවස්ථා වැළැක්වීමට වගකීමක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් සමාගමක ගිණුමකින් ඒ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මුදල් ලබා ගන්නවා නම් හරි
එහෙම නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාරයක ගිණුමකින් හවුල්කරුවෙකු විසින් මුදල් ලබා ගන්නා වගේ අවස්ථාවක් උදා වුණොත් එවැනි අවස්ථාවක විශේෂයෙන්ම බැංකුව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. සැලකිලිමත් වීම වැදගත්. මොකද බැංකුවට වගකීමක් තියෙනවා ගනුදෙනුකරු ඒ කියන්නේ ගිණුම් හිමියාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා. ඊළඟට දෙවැනිට දක්වන කාරණය තමයි බැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට මූල්‍ය උපදෙස් හරි එහෙම නැත්නම් ආයෝජන උපදෙස් හරි ලබා දෙන අවස්ථාවන් වලදී එම උපදෙස් නිවැරදි උපදෙස් ලබා දීමට වගේම නිසි සැලකිල්ලෙන් උද්‍යෝගයකින් යුක්තව උපදෙස් ලබා දීමටත් වගකීමට බැඳෙනවා. අපි වැරදි උපදෙසක් ලබා දීම හෝ නැත්නම් නොසැලකිලිමත් උපදෙස් ලබා දීමක් සිද්ධ වුණොත් එම උපදෙස් මත ගනුදෙනුකරු කටයුතු කරලා ඔහුට යම් අලාභයක් සිද්ධ වුණොත් ඒ අලාභය බැංකුවෙන් අය කරගන්න ගනුදෙනුකරුට හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි duty of care එහෙම නැත්නම් ඊළඟ වගකීම වෙන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ට හෝ එහෙම නැත්නම් අපකරුවන්ට එම ලේඛන ඔවුන් විසින් අත්සන් කරන ලේඛන පැහැදිලි කර දෙන්න බැංකුව බැඳිලා ඉන්නවා. බැංකුව විසින් එම ලේඛන පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දුන්නේ නැත්නම් හරි එහෙම නැත්නම් එම ලේඛන පිළිබඳව ගනුදෙනුකරුවන්ට එහෙම නැත්නම් අපකරුවන්ට බොරු කියලා එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ව නොමග යවලා ඔවුන්ගේ අත්සන ලබාගෙන තිබුණොත් ඒ සම්බන්ධයෙන්ුත් වගකීමට බැංකුව බැඳී ඉන්නවා. බැංකුවට ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීමට යටත් වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක්. ඒ තමයි සැලකිලිමත් වීමේ එහෙම නැත්නම් නොසැලකිලිමත්ව කටයුතු නොකිරීමේ වගකීම වෙන්නේ බැංකුවේ. ඊළඟට then I will go to the next one. Banker's duty as a trustee. The bank is trustee with regard to the safe custody of the deposit and the goods. The bank has to hold the deposits and the goods of the customer on behalf of him. The bank has to act according to the instructions or the mandate of the customer. The bank can be held liable for theft, misappropriation of or by the employees during the banking business. So when a customer deposit money or when a customer deposit goods in the bank is the custodian or the trustee of those goods. The bank is holding that property on behalf of the customer. If those properties misappropriated by or theft by or misused by the staff of the bank, then the bank is liable for such theft or misappropriation. So the bank has to pay the damages to the customer in a situation like that. මේකෙන් කියන්නේ බැංකුව භාරකරුවෙකු වශයෙන් වගකීමට බැඳෙනවා බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තියෙන මුදල් සහ ඒ කියන්නේ ඩිපොසිට් තැන්පතු සහ බැංකුවේ තබා තිබෙන වටිනා භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි දන්නවා සේෆ්ටි ලොකර් වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවයි භාණ්ඩ තබලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගිණුම් වල මුදල් තැන්පත් කරලා තියෙනවා ගනුදෙනුකරුවන් විසින්. එතකොට ඒ බැංකුවේ වගකීම වෙන්නේ භාරකරුවෙකු වශයෙන් ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් එම දීපල එහෙම නැත්නම් ඒ භාණ්ඩ බලා ගන්න ඕන. යම් ලෙසකින් බැංකුවේ සේවකයෙකු විසින් එම මුදල් හොරකම් කරලා තිබුණොත් හෝ භාණ්ඩ හොරකම් කරලා තිබුණොත් හරි එහෙම නැත්නම් මේවා අවභාවිතා කරලා තිබුණොත් එයින් බැංකුව ගනුදෙනුකරුට සිදුවෙන අලාභය සම්බන්ධයෙන් බැංකුව වගකීමට යටත් වෙනවා. බැංකුව එම වටිනාකම ගනුදෙනුකරුට ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ඊළඟට then the next one is banker's duty as an agent. The banker is an agent of the customer for the remittance, collections of checks and payments on behalf of his behalf. The banker, as the agent of the customer, has a duty to act on behalf for the benefit of the principal, that is the customer. So when the money is deposited or when the remittance comes or the collections of the check, the bank is the agent of the customer. The customer is the principal, agent is the bank. So the bank has to perform the duty on behalf of the customer. So the bank has to follow the instructions of the customer and
as an agent, and the customer has a duty to act on behalf of the customer. Also, the bank has a duty to represent him as the agent of the customer and has to work on behalf of and for the benefit of the customer. ඒකෙන් කියන්නේ remittance එහෙම නැත්නම් මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ චෙක්පත් රැස් කිරීම වැනි කටයුතු වලදී බැංකුව ගනුදෙනුකරුගේ නියෝජිතයා වශයෙන් තමයි සැලකන්නේ. එහිදී නියෝජිතයාගේ එම සම්බන්ධතාවයට අනුව බැංකුව නියෝජිතයා එහෙම නැත්නම් ඒජන්ට් විදිය වශයෙන් සැලකනවා. ගනුදෙනුකාරයා ප්‍රධානියා වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් විදියට සැලකනවා. නියෝජිතයාගේ වගකීම වෙන්නේ තමන්ගේ ප්‍රධානියාගේ යහපත වෙනුවෙන් යහපත සඳහා ඔහු වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම. ඒ වගකීම බැංකුවට පැවරෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒක නිසා බැංකුව තම ගනුදෙනු කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම remittance ප්‍රේෂණ සහ collection ඒ කියන්නේ එක්රැස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන අවස්ථාවන් වලදී ගනුදෙනුකරුගේ වාසියට ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට බැංකුව බැදී සිටිනවා බැංකුව නියෝජිතයා වශයෙන්. That is about the bankers' rights and duties. We have completed that part. Any questions from the bankers' rights and duties? Any question? Okay, seems to be no questions. So then we'll go to the next part. That is the customers' rights and customers' duties under the banker-customer relationship. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර ගිවිසුම් සම්බන්ධතාවයේ ගනුදෙනුකරුගේ අයිතිවාසිකම් සහ ඔහුගේ වගකීම් මොනවද කියලා. The first one, the customer's right. The customer has a right to open an account. Customer gives a mandate to the bank, and the bank has to act according to the given mandate. This is an important point that we have to remember. Customer has a right to give instructions to the bank or give mandate to the bank. The bank has to obey the instructions and bank has to act according to the given mandate. That is meant by the customer's right to open an account. There is a case, important case, that is Hurenburn versus Federal Bank of Australia. In this matter, what happened? The customer's account was overdrawn, but a customer deposited money to this account and given instructions to the bank, specific instructions, not to set off the OD, but he said that I have issued a check, so you have to utilize this money to pay the check. However, the bank didn't observe that instructions, didn't follow the instruction. Bank, instead of paying the check, set off the OD. Then the customer went to courts and filed action against the bank, and it was decided and it was held that the bank has no right to set off and the bank has to abide by the instructions of the customer because he has a right to give instructions to the bank. මේක අපි සාරාංශ කරලා කිව්වොත් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ගනුදෙනුකරුට තමන් ගිණුමක් විවෘත කරන අවස්ථාවේදී හෝ පසුව බැංකුවට උපදෙස් ලබා දීමට සහ අධිබලයක් එහෙම නැත්නම් මැන්ඩේට් එකක් ලබා දීමට හැකියාව තියෙනවා. බැංකුවේ වගකීම තමයි එම ලබා දුන්නු මැන්ඩේට් එකට එහෙම නැත්නම් අධිබලයට අනුව සහ ලබා දුන්නු උපදෙස් අනුව කටයුතු කිරීම. ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් තියෙනවා Hurenburn versus Federal Bank of Australia කියන නඩුව. ඒ නඩුවේ වෙලා තිබුණේ ගනුදෙනුකාරයාගේ ගිණුම අයිරාගත වෙලා තිබුණා. ඔහු මුදලක් තැන්පත් කරා එම ගිණුමට උපදෙසක් සමග බැංකුවට මොකද උපදෙස එම මුදල චෙක්පතක් සම්බන්ධයෙන් ගෙවීමක් කිරීම සඳහා යොදා ගන්න කියලා අයිරාව සෙට් ඔෆ් කරන්න එහෙම නැත්නම් හිලව් කිරීම කරන්න එපා කියලා උපදෙස් දුන්නා. නමුත් බැංකුව ඒ උපදෙස පිළිපදින්නේ නැතුව අයිරාවේ තිබිච්ච ශේෂය හිලව් කරගත්තා චෙක්පත රිටර්න් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ගනුදෙනුකරු බැංකුවට විරුද්ධව නඩුවක් පැවරීමට කටයුතු කරා. එම නඩුවේදී අධිකරණය තීරණය කළා බැංකුවට ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් තියෙනවා බැංකුවට උපදෙස් ලබා දීමට බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සම්බන්ධතාවයේදී ඒ අනුව ගනුදෙනුකරු නිසි උපදෙසක් ලබා දීලා තියෙන වෙලාවක එම උපදෙස් පිළිපදින්න නැතුව කටයුතු කිරීමට බැංකුවට හැකියාවක් නැහැ කියලා තීරණයක් ලබා දුන්නා මෙම නඩුවේ.
Next one is the customer's right to stop an account. The customer can seize the debits and credits of the account until further notice. So he can give a notice to the bank and say, inform the bank to freeze the debit and credits of his account for a period of time. Or he can give instructions to stop or freeze debit and credits for until further notice. Likewise, he can give instructions that is called stopping an account. The bank should immediately stop the account once the mandate is revoked. So in a situation like that, the bank has immediately stopped the account. The bank should not honor any checks or pay any standing order during this period. So the bank can debit the account only to recover the losses or charges or interest accrued before the bank receive the stop instruction. So during this period, during the period of the account was stopped by the customer, the bank can only recover the charges and losses or interest accrued or occurred before that bank got the instructions of the customer to stop the account. So for example, if the account was overdrawn at the time the instruction was given, then obviously the customer has to pay the interest for the OD. So bank is entitled to recover interest from his account. Other than that, no transaction can be done from the account. So that is very important point. Then the banker-customer relationship prevails during this period. Even the account is stopped by the customer, the banker-customer contractual relationship still going on. So that is the right to stop an account. ඒක අපි කෙටියෙන් කියනවා නම් ගනුදෙනුකරුට ගිණුම නතර කිරීම සඳහා බලයක් තියෙනවා. Stop an account. ගිණුම නතර කිරීම කියලා කියන්නේ ගිණුමේ හර කිරීම සහ බැර කිරීම නතර කරන්න කියලා නිශ්චිත කාලයකට හෝ එහෙම නැත්නම් නැවත දැනුම් දෙන තුරු එම ගිණුමේ හර සහ බැර නතර කරන්න කියලා උපදෙස් ලබා දෙන්න ගනුදෙනුකරුට හැකියාව තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ගිණුම නතර කිරීම කියලා. ගිණුම වහන්නේ නැහැ, ගිණුම නතර කරනවා විතරයි. ගිණුම එහෙමම තියෙනවා. එහෙමනම් එතකොට බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර සම්බන්ධතාවය එහෙම නැත්නම් ඒ ගිවිසුමත් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ කාලය ඇතුළත බැංකුව විසින් කිසිම හර කිරීමක් හෝ බැර කිරීමක් හෝ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් එහෙම නැත්නම් නියෝග දීලා තියෙන ඒවට මුදල් ගෙවීම කිසිවක් කරන්න බෑ. කළ නොකළ යුතුයි. බැංකුවට මුදල් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ගිණුම සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන් එකම ගනුදෙනුව උපදෙස් ලබා දීමට ප්‍රථමයෙන් යම් කිසි මුදලක් බැංකුවට අයවිය යුතු තිබුණා නම් එම මුදල අය කර ගැනීම සඳහා බැංකුවට පුළුවන් ගිණුම හර කරන්න එහෙම නැත්නම් මුදල් ලබා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුම අයිරාගත වෙලා තියෙන වෙලාවක ගනුදෙනුකරු උපදෙස් දුන්නොත් ගිණුම తాවකාලිකව නතර කරන්න කියලා ඒ උපදෙස් ලබා දීලා තිබුණාට ඒ වෙනකොට ඇති වෙලා තිබෙන අයිරාවේ පොලිය ආදිය ආය කර ගැනීම සඳහා බැංකුව විසින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. Then the next one is the customer's right to close an account. Customer can close the account at any time. Customer can close the account at any time without giving prior notice. That is the difference between the right to close the account by the banker and right to close the account by the customer. So basically, he doesn't want to give any notice. He just can come to the branch and say that I want to close the account. So immediately the bank has to close the account on the instructions of the customer. No prior notice is required. The customer's relationship comes to end. So once the account is closed, the banker-customer relationship comes to end. So what will happen to the duty of secrecy? The duty of secrecy, even the customer's account is closed, the duty of secrecy prevailed. It continues. Then the closed account cannot be reopened. So you can't reopen the closed account. Customer can open another account, but he can't open another closed account again. So that is the law principle. And also customer can give instructions to close the account
verbally, but it always advise the banker should get that information or instruction rather in writing. Otherwise, the customer later on can dispute the instructions. So therefore, it is very important to obtain that instruction in writing. මේක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් ගනුදෙනුකරුට ඕනෑම අවස්ථාවක තමාගේ ගිණුම වහන්න කියලා බැංකුවට නියෝගයක් එහෙම නැත්නම් උපදෙසක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් පූර්ව දැනුම් දීමක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ගනුදෙනුකරුට. ඒක නිසා අර බැංකුවක් වහන ගිණුමක් වහනවා වගේ නෙමෙයි. බැංකුවක් වහනවා නම් පූර්ව දැනුම් දීමක් කරන්න ඕන ගනුදෙනුකරුට. නමුත් ගනුදෙනුකරු ගිණුම වහනවා නම් ඔහුට අයිතියක් තියෙනවා කිසිම පූර්ව දැනුම් දීමක් කරන්නේ නැතුව ගිණුම වසා දැමීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්න. ඊළඟට ගිණුම වැසූ පසුව බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර ගිවිසුම අවසන් වෙනවා. එසේ වුණත් duty of secrecy නැත්නම් රහස්‍යභාවයේ වගකීම කියන එක දිගටම පවත්වනවා. ඒ අනුව වැසූ ගිණුමක තොරතුරක් වුණත් වෙන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි පාර්ශවයකට ලබා දීමට බැංකුවට හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. then ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ කාර්යය තමයි ගිණුමක් වැසුවට පස්සේ නැත්නම් ක්ලෝස් කරාට පස්සේ ඒම ගිණුමම ආයි විවෘත කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නීතියේ හැටියට හැකියාවක් නැහැ. ඒ ගනුදෙනුකරුටම වෙනත් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒම ගිණුමම නැවත විවෘත කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න හැකියාවක් හෝ එම ගිණුම නැවත විවෘත කිරීමට නීතියේ හැටියට හැකියාවක් නැහැ. ඊළඟට වැදගත් කාර්යය තමයි ගිණුමක් වසා දමන්න කියලා ගනුදෙනුකරුවෙකුට වාචිකව වුණත් ඉල්ලීමක් කිරීම ප්‍රමාණවත්. ඒ වාචිකව ඉල්ලීම කරත් අපි වැදගත් දේ තමයි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් දේ තමයි ගනුදෙනුකරු එහෙම ඉල්ලා සිටියත් බැංකුව විසින් එම ඉල්ලීම ලිඛිතව ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ගනුදෙනුකරුට ඒ පසු අවස්ථාවකදී ඒක මේ අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. Then the customer's right to interest. For the deposits accounts, the customer receive interest. Say example savings account, fixed deposit, RFC, NRFC accounts, the customer receive interest for these accounts. The rate of interest fluctuate in line with the prevailing market rate that we discussed before. The bank has a right to change the interest rate of the deposits based on the market situation, except fixed deposits. So other accounts, banker can vary the interest rate depending on the market condition. In special types of account, the bank has no right to change the agreed interest rate. The special types of account means the fixed deposits. So the the banker has no right to change the interest rate for the fixed deposit during the validity period of the interest rate. So the Foley versus Hill case that we discussed earlier. So therefore, I'm not going to discuss it again. However, this is the right of interest of the customer. So basically, if bank has agreed to pay interest rate for a fixed deposit, the bank has to continue with that. Bank cannot change that interest rate during the fixed deposit period. Only possibility is to change the interest is at the time of renewing the fixed deposit. මේක කෙටියෙන් කියනවා නම් මේකෙදී ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් තියෙනවා පොලිය ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයිතිය. ඒකෙදී ගනුදෙනුකරු විසින් තැන්පත් කරලා තියෙන මුදල් ගිණුම් වල තැන්පත් කරලා තියෙන මුදල් සඳහා ගනුදෙනුකරුට පොලියක් ලබා ගැනීමට අයිතියක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් සහ fixed deposit එහෙම නැත්නම් ස්ථිර තැන්පතු ගිණුම් වලට NRFC RFC accounts වලට පොලියක් ලබා ගැනීමට අයිතියක් තියෙනවා මේ ගිවිසුම යටතේ. නමුත් අපි දන්නවා current accounts එහෙම නැත්නම් ජංගම ගිණුම් වලට පොලියක් ගෙවීමේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් එහෙම නැත්නම් පරිචයක් නැහැ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලියක් ඉල්ලා සිටීමට ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඊළඟට වැදගත් කාරණය තමයි මේ ගිණුම් වල
current account, sorry, fixed deposit, ස්ථිර තැන්පතු ගිණුම් වල හැරුණම අනික් ඕනම ගිණුමක ගෙවන පොලි ප්‍රතිශතය වෙනස් කිරීමට බැංකුවට අභිමතයක් තියෙනවා. එහෙම වෙනස් කරන්නේ බැංකුවේ බැංකු පද්ධතියේ එහෙම නැත්නම් මාකට් එකේ වෙළඳ තියෙන කන්ඩිෂන් එක අනුව එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන තත්ත්වයන් අනුව සලකලා බලලා ඒ රේට් එක තීරණය කරන්න බැංකුවට අයිතියක් තියෙනවා. නමුත් ෆික්ස් ඩිපොසිට් වලට ඒ කාලය ඇතුළත මොනම ආකාරයකින්වත් රේට් එක අඩු වැඩි කිරීමට ගනුදෙනු බැංකුවට හැකියාවක් නැහැ. වැඩි කරාට නම් ගනුදෙනුකාරවෝ ඒක ප්‍රශ්න කරන එකක් නැහැ. නමුත් අඩු කිරීමක් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඒක චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න බැංකුවට අයිතියක් නැහැ. ඊළඟට next one is a customer's right to draw checks. The current account holders have implied right to issue checks. The bank has an implied duty to honor the checks up to the limit of the credit balance. The customer can deposit checks to the current accounts and the bank has to honor those checks. That is a duty of the bank. So we discussed that the bank has a duty to honor the checks of the customer. So on the other hand, on the other side of that is the customer has a right to issue checks if he is a current account holder. So basically that is his duty, rather his right. The bank has to collect the checks and pay the checks on behalf of the customer. That is a duty of the bank. So bank has an implied duty to honor the checks if those checks are issued within the limit of the credit limit of the balance account. So therefore that is a duty, that is a right of the customer and also duty of the bank to honor the checks. ඒක කෙටියෙන් කියනවා නම් ජංගම ගිණුමක් පවත්වාගෙන යන ගනුදෙනුකරුවෙකුට චෙක්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා තමන්ගේ ජංගම ගිණුමෙන් අයිතියක් තියෙනවා. අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරා බැංකුවට වගකීමක් තියෙනවා ගනුදෙනුකරු විසින් නිකුත් කරන චෙක්පත් රැස් කිරීමට සහ ගෙවීමට. ඒ අනුව මේ දෙක එකට ගත්තොත් එක පැත්තකින් ගනුදෙනුකරුට අයිතියක් තියෙනවා ජංගම ගිණුමෙන් චෙක්පත් නිකුත් කිරීමට, අනික් පැත්තෙන් බැංකුවට වගකීමක් තියෙනවා එම චෙක්පත් වලට මුදල් ගෙවීමට, එම මුදල් ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් මුදලක් එම ගිණුම් වල තියෙනවා නම්. ඒක තමයි අදහස් කරන්නේ ගනුදෙනුකරුට චෙක්පත් නිකුත් කිරීමට ඇති අයිතිය වශයෙන් හඳුන්වන්නේ මේ කාරණේ. Then the next one is duty of the customer under the banker customer relationship. Next we are going to discuss about the duties of a customer. What are the duties? So far, if you have any questions that you can ask, any questions before I go to the next one? Okay, so seems to be no questions, so I'll go to the next one. Duty of the customer under the banker customer relationship. So basically there are two duties of the customer, main duties that the customer has to perform or observe toward the bank. So number one is duty of reasonable care. The customer has an implied duty to exercise the reasonable care when he gives written orders or instructions to the bank so that not to mislead the bank. Number one, not to mislead the bank, or he should not give any instruction which facilitate a forgery. This is number one, right? He should not give misleading instructions. The customer should not give misleading instruction, and customer should not give instructions which facilitate for a forgery. That is a duty of the customer. There is a case which is a very important case, that is Macmillan case, known as Macmillan case. The London Joint Stock Bank versus Macmillan. Macmillan and Arthur. This case is known as the Macmillan case, and the theory or the duty mentioned in this case is known as the
Macmillan duty. This is very important, even important for your exam. If you get a question asking what is the Macmillan duty, so this is about that is about this duty of reasonable care. So what happened in this matter? This account holder, current account holder, he issue a check. When when we are issuing a check, that there's a space that you have to write the value of the check. There you have to write the value of the check in letters and as well as in figures. So what happened here? This account holder, he issued the check and he didn't write the value of the check in letters, and also he kept a space between the digits, and he wrote a check for £2, keeping a space. So when what happened, this check was given to a third party. The third party altered the check. So how did he alter? He wrote the value of the check. He inserted two digits. Before number 2, he put 1, and after 2, he put a 0. Initially, it was for £2. Now it is £120. And also, he wrote the value in letters as £120 and presented the check for the payment to the bank. Bank didn't observe the alteration. So bank genuinely believe that the check is issued by the account holder for $120 pounds. So the check was paid, 120 pounds was paid from the customer's account. So then the customer realized that that the bank has paid more money. He intended to pay £2 only, but now the bank has paid 120, that is 118 pounds extra paid by the bank. So therefore, he filed action against the bank. So his argument was the check was altered check, so therefore the check is not valid. The bank has no right to debit the customer's account. So then he claimed that 118 pounds from the bank. However, the judgment was given in favor of the bank and said the customer has a duty of reasonable care. He should not give any instructions or any check he should not issue which facilitate for a forgery. So the way that the Mr. Macmillan has wrote the check has facilitated for a forgery. So therefore, the bank is not liable for the negligence of the customer. So therefore, it was decided Mr. Macmillan cannot recover 118 pounds which was paid by the bank. Bank. So that was Macmillan duty, very important duty of a customer towards the bank. මේක පැහැදිලි කරනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් ගනුදෙනුකරු විසින් බැංකුව වෙත ඉටු කළ යුතු යුතුකම් නැත්නම් වගකීම් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි duty of reasonable care. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සුපරීක්ෂාකාරී වීමේ වගකීම කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් කියන්නේ ගනුදෙනුකරු විසින් බැංකුවට උපදෙස් ලිඛිත උපදෙස් ලබා දෙන අවස්ථාවන් වලදී ලිඛිත උපදෙස් වලට උදාහරණයක් තමයි චෙක් පත. right? ලිඛිත උපදෙස් ලබා දෙන අවස්ථාවන් වලදී බැංකුව නොමග යන සුළු උපදෙස් ලබා නොදීමටත් ඒ වගේම වංචාවක් සිදුවීමට නැත්නම් සිදු කිරීමට ඉඩ සැලසෙන ආකාරයේ උපදෙසක් ලබා නොදීමටත් වගකීමක් ගනුදෙනුකාරයාට තියෙනවා කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් තියෙනවා, ඒක වැදගත්. Macmillan and Arthur නැත්නම් London Joint Stock Bank versus Macmillan and Arthur කියන නඩුව. මේ නඩුවෙන් මේ ඩියුට් මේක ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා සමහර වෙලාවට විභාග ප්‍රශ්නවලදී අහනවා Macmillan duty නැත්නම් Macmillan වගකීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ඩියුටි එක ගැන තමයි ඒකේ කියන්නේ. මේකෙදි මොකද උනේ මේ Macmillan කියන මේ ගනුදෙනුකරුවාට
ගනුදෙනුකරුවා තමන්ගේ ජංගම ගිණුමෙන් චෙක් පතක් නිකුත් කරා යම් පුද්ගලයෙකුට එම චෙක් පතේ මේ ගිණුම් හිමියා විසින් අත්සන් කරලා චෙක් පත නිකුත් කරනකොට ඒ චෙක් පතේ ඔහු චෙක් පතේ වටිනාකම අකුරෙන් ලිව්වේ නැහැ. ඒ වගේම චෙක් පතේ ඉලක්කමෙන් වටිනාකම ලියන තැන ඔහු දෙකේ ඉලක්කම විතරක් කියදුවා ඒ ඉඩ ඉතුරු කරලා ඒ දෙකේ ඉලක්කම ලිව්වා ඉඩ ඉතුරු කරලා එතකොට මේ චෙක් පත පවුන්ඩ් දෙකක වටිනාකමක් තියෙන චෙක් පතක් විදිහට තමයි නිකුත් කරේ. මේ බොහොම කාලයකට ඉස්සෙල්ලා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තුන්වෙනි පාර්ශවයේ මේ චෙක් පත ලබාගත්තු ඔහු මොකද කරේ මේ චෙක් පත ඕල්ටර් කරා වෙනස් කරා. වෙනස් කිරීම මොකද්ද කරේ? ඔහු චෙක් පතේ අර දෙක කියන ඉලක්කමට ඉස්සෙල්ලා එක කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ බිඳුවක් දැම්මා. එතකොට 120ක් වශයෙන් පවුන්ඩ් 120ක් බවට චෙක් පතේ වටිනාකම වෙනස් කරා. ඒ වගේම ඔහු එහි වටිනාකම අකුරිනුත් ලියලා චෙක් පත නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කරා බැංකුවට ගෙවීම සඳහා. බැංකුව සාධාරණව එහෙම නැත්නම් යුක්තිසහගතව හිතුවා මේ චෙක් පත ඕල්ටර් කරපු නැති චෙක් පතක් එහි වටිනාකම 120ක් කියලා හිතලා ඒගොල්ලෝ ඩොලර් පවුන්ඩ් 120ක් ඒ තුන්වෙනි පාර්ශවයට ගෙව්වා. ඊට පස්සේ මේ ගනුදෙනුකාරයා මේක දැකලා ඒ පේමන්ට් එක ගැන දැකලා එයා ඒ බැංකුවට විරුද්ධව නඩුවක් පැවරුවා. ඔහුගේ අදහස උනේ එනත ඔහුගේ තර්කය උනේ ඒ චෙක් පත ඕල්ටර් කරපු චෙක් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරපු චෙක් පතක්. අපි දන්නවා ඕල්ටර් චෙක්ස් කියන ඒවා වළංගු චෙක් පත් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් වෙනස් කරපු චෙක් පතක් වළංගු චෙක් පතක් නොවේ කියලා විනිමය බිල් පත්‍රය ආච්ඡාපනතේ විධි විධාන තියෙනවා. ඒ අනුව එම චෙක් පතට මුදල් ගෙවීම වැරදි. වැඩිපුර ගෙවපු 118 පවුන්ඩ් 118 නැවත ඔහුට අය කරලා දෙන්න කියලා තමයි නඩුව දැම්මේ. කොහොම වුණත් අධිකරණයේ තීරණය කළේ ගනුදෙනුකාරු විසින් රීසනබල් කියා එහෙම නැත්නම් සුපරීක්ෂාකාරී භාවයේ බීමේ වගකීම පැහැරහැරලා තියෙනවා ඔහු විසින්. ඒක නිසා ඔහුට එම මුදල අය කරගන්න අයිතියක් නැහැ කියලා තමයි තීරණය වුනේ. That is number 1, duty of reasonable care or Macmillan duty. Then the second one, Greenwood theory or Greenwood theory, duty of disclose of forgeries. Second one is duty of disclose of forgeries. This is another important duty of a customer. The customer has an implied duty to inform the bank if he discover any forgery about the checks or accounts. So he has a duty to inform the bank. So in other words, if I put in this way, the customer has a duty to inform the bank at the first instance, inform the bank if he discover any forgery has happened from his account or any forgery has happened to his checks. That is his duty. If he failed to do that, that means he knows that there is a forgery like that, but he didn't inform the bank. So in a situation like that, the customer is liable for breach of that duty. So for that, there is an important case, again, Greenwood versus Martin's case. This duty is known as the Greenwood duty. What is the Greenwood duty? So in this matter, what happened? Mr. Greenwood has a current account with Martin's bank. So he had a current checkbook with him. So he kept the checkbook in his house. So one day when he go through his current account statement, he observed that some number of checks have been issued from his account and has been cleared from the account and has been paid. So he realized those checks he didn't have not issued. So he has not signed those checks. So then what happened? He looked at the checkbook and afterwards he saw some check leaf has been taken out from the checkbook and those checks have been paid from his account.
So definitely someone has forged the signature of Mr. Greenwood and has taken money from the account. So there is a forgery. Now the customer came to know that. So then he inquired from his wife. Uh, he inquired the wife, and the wife accepted that he took money by forging the signature of Mr. Greenwood. So then, what happened? Mr. Greenwood, even though he got to know that his wife has forged the signature and there is a forgery happened in his account, he didn't inform the bank. So then, obviously, we can see that he has breached the contract, rather the duty. Then thereafter, after a period of time, again, Mr. Greenwood checked his account statement and he realized that some checks have been issued from his account. This time he knows that who has done this, and then he inquired his wife, and wife again accepted that she took money again. So in this time that he decided to inform the bank. And meanwhile, Mrs. Greenwood committed suicide. After the death of Mrs. Greenwood, Mr. Greenwood filed action against the bank and claimed that those checks issued by Mrs. Greenwood are forged signature checks, so therefore they are not valid and the payments are not valid. So he asked to return that money to his account. However, the court didn't accept Mr. Greenwood's argument and decided the case against him in favor of the bank, and said the customer, the account holder, has breached the duty to disclose forgeries. So therefore, he is not entitled to get the money back. That was the duty called Greenwood duty, or duty to disclose forgeries. ඒක පැහැදිලි කරනවා නම් මේක තමයි දෙවැනි මූලික වගකීම ගනුදෙනුකරුවෙකු සතු බැංකුව සම්බන්ධයෙන්. මේකෙන් කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවෙකු යම් අවස්ථාවක දැනගන්නට ලැබුණා නම් තමාගේ ගිණුමෙන් හරි තමාගේ චෙක්පත් සම්බන්ධයෙන් හරි යම් වංචාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා එම පළමු අවස්ථාවේදීම ඔහු ඒ බව බැංකුවට දැනුම් දීමක් කළ යුතුව තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ තව දුරටත් ඒ වංචාව සිදුවීම වළක්වාගෙන සිදුවන හානිය අවම කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණය. කොහොම වුණත් මේක මූලික වගකීමක් ගනුදෙනුකරුවෙකුගේ මූලික වගකීමක් වශයෙන් පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙන නඩුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි Greenwood versus Martins කියන නඩුව. මේ Greenwood කියන නඩුව එදී මොකද වුනේ? මිස්ටර් Greenwood නැත්නම් Greenwood මහත්මයා කරන්ට් account එකක් තිබුණා මේ බැංකුවේ. එයා ඒ කරන්ට් account එකේ දීපු චෙක් පොත එයාගේ ගෙදර තියලා තිබුණා. දවසක් එයා නිරීක්ෂණය කරා එයාගේ ගිණුම පරීක්ෂා කරනකොට චෙක්පත් කිහිපයකට මුදල් ලබාගෙන තියෙනවා ගිණුමෙන්. ඒ චෙක්පත් ඔහු අත්සන් නොකළ චෙක්පත් බව ඔහුට වැටහි ගියා. ඉන්පස්සේ ඔහු චෙක්පොත පරීක්ෂා කරලා බලනකොට ඔහුට අවබෝධ වුණා චෙක්පොතෙන් චෙක් කොළ කිහිපයක් කඩලා ඒ චෙක්පත් යොදාගෙන තමයි මේ මුදල ලබාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව ඔහුගේ බිරිඳගෙන් විමසීමක් කරා. විමසීමේදී බිරිඳ පිළිගත්තා ඔහු අය විසින් එම චෙක්පත් ලබාගෙන එම චෙක්පත් වලට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අත්සන හොරට යොදලා ඒ චෙක්පත් වලට මුදල් ලබා ගත්තා කියලා. නමුත් මිස්ටර් ග්‍රීන්වුඩ් ඒ අවස්ථාවේදී බැංකුවට ඒ පිළිබඳව ඒ වංචාව පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න කටයුතු කළේ නැහැ. නැවතත් අවස්ථාවක කාලයකට පස්සේ මේ පුද්ගලයා නැවතත් මේක පරීක්ෂා කරලා බලනකොට තමන්ගේ ගිණුමෙන් නැවතත් මුදල් ලබාගෙන ඇති බව ඒ ආකාරයටම පෙනී ගියා. එතනදී ඔහු ඒ ගැන නැවත විමසීමක් කිරීමේදී බිරිඳ නැවතත් පිළිගත්තා ඒ මුදල් ලබාගත්තේ තමන් විසින් බව. පසුව
මිස්ටර් ග්‍රීන්වුඩ් ඒ බව බැංකුවට දැනුම් දීමට තීරණය කළා. ඒ අතරේ මිසිස් ග්‍රීන්වුඩ් එම නැත්නම් බිරිඳ සියදිවි හානි කරගත්තා, හානි කරගෙන තිබුණා. එයාගේ මරණින් පස්සේ මිස්ටර් ග්‍රීන්වුඩ් මොකද කරේ? බැංකුවට විරුද්ධව නඩුවක් පැවරුවා. නඩුවක් පවරලා එයාගේ තර්කය වුණේ මේ චෙක්පත් වල අත්සන ව්‍යාජ අත්සනක් නිසා චෙක්පත් සියල්ලම අවලංගුයි. ඒ චෙක්පත් වලට මුදල් ගෙවන්න හැකියාවක් බැංකුවට තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා මුදල් ගෙවීම වැරදි කියන මතය තමයි තිබුණේ. නමුත් ඒ තර්කය අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරලා කිව්වා චෙක්පතට මුදල් ගෙවීම ගෙවීම වැරදි වුණත් ඒ මුදල නැවත අය කරගන්න මිස්ටර් ග්‍රීන්වුඩ්ට අයිතියක් නැහැ. මොකද එයා ගිවිසුම් නීතියේ බැංකු කරුසා ගනුදෙනුකරුවා අතර ගිවිසුමේ මූලික කොන්දේසියක් කඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයාට ඒ අයිතිය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා තීරණය කරා. That is about the Greenwood theory. Then the next one, next duty of the customer. The question is, does the customer has a duty to check and reconcile his current accounts? Now we know that bankers are sending the current account statements and the savings account statements to the customers. Sometimes we have observed the banks, they are putting a clause to say the customer has a duty to reconcile the accounts, check the statements, reconcile the accounts, and inform the bank if there are any discrepancy in the account. The question is whether that is a duty of the customer. For this matter, we have to remember it is not a duty of the customer. It is not a duty of the customer to check his account statement and reconcile the account statement and inform the bank. It is a duty of the bank to maintain the current account, maintain the account of the customer correctly without any negligence, and maintain the accounts properly and reconcile the account. So therefore, that burden bank cannot put on the customer. So with regard to that matter, there are a few cases. There are a foreign case and also there are two Sri Lankan cases also which follow the similar principle. The Thai cotton mills matter is there. In there, the facts are given there, so I don't want to waste time reading the facts. However, that was the decision of the bank of the court. The bank has a duty to maintain the account of the customer properly, and it is not the duty of the customer to check the statements and reconcile his account. මේක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් ඊළඟට අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද ගනුදෙනුකරුවෙකු විසින් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යන විට ඒ ගිණුමේට අදාළ ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ ගිණුමේ යම් අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා පිළිබඳව බැංකුවට දැනුම් දීම සඳහා බැංකුවට ගනුදෙනුකරුන්ට වගකීමක් තියෙනවාද කියන ප්‍රශ්නය. මොකද බැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකු ගිණුම් වාර්තා යවන සමහර අවස්ථාවන් වල බැංකුව විසින් කොන්දේසියක් පනවනවා ගනුදෙනුකරු විසින් මේ ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කළ බැලිය යුතුයි. ඒවා නිසි පරිදි අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. ඒ යම් දෝෂයක් තියෙනවා නම් බැංකුවට දින 7ක් හරි 14ක් ඇතුළත හරි දැනුම් දිය යුතුයි. එසේ නොකළොත් ඒක පිළිගත්තා හා සමානයි වගේ නොටිස් එකක් දානවා. ඒක නීති ඉදිරියේ වළංගුද කියන ප්‍රශ්නය තමයි මේකෙදි සාකච්ඡා වුණේ. මේ තායි කොටන් මිල්ස් කියන නඩුවේ සහ ලංකාවේ නඩු දෙකක් මෙතන තියෙනවා. කැපිටිකල් රබර් ස්ටේට් සහ කොලේටස් versus BOC කියන නඩු දෙකක් මේකට අදාළයි. ඒකෙදි අධිකරණයේ තීරණය කළේ එහෙම කොන්දේසියක් එහෙම නැත්නම් එහෙම වගකීමක් එහෙම යුතුයකමක් ගනුදෙනුකරුට නැහැ. බැංකු ගිවිසුම යටතේ බැංකු කරුසා ගනුදෙනුකරු අතර ගිවිසුම යටතේ එහෙම කොන්දේසියක් එහෙම වගකීමක් නැහැ. එවැනි කොන්දේසියක් බැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරු මත පටවන්නත් බෑ. ඒකෙදි තීරණය වුණේ බැංකුව තමයි
ගනුදෙනු කරුගේ ගිණුම නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යා යුත්තේ ඒක බැංකුකරුගේ වගකීමක් මිසක් ඒක ගනුදෙනුකරුගේ වගකීමක් නොවන බව තමයි තීරණය කළේ. අනිදන්නේ අද අපිට ලැබිලා තියෙන කාලය එතනින් අවසන් වෙනවා. අපි ඊළඟ දිනේදී අපි සාකච්ඡා කරමු බැංකුකරු සහ ගනුදෙනුකරු අතර තියෙන විශේෂ සම්බන්ධතා ගැන. We will discuss. Our time is over today. Now it's 12 o'clock. So next Saturday that we will discuss from here the special types of relationship, and then there is another lecture note that I have spared with you. So that two topics that we will discuss on the next day. So thank you very much for the participation. The points that I have specially stressed to you are very important. So those points that you have to study very carefully for your exam as well. So therefore, please read the notes, study and be ready for the exam. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ දේශනයේ අතරතුර කියපු සමහර වැදගත් කියලා කරුණු එහෙම නැත්නම් ඒරියාස් විශේෂයෙන්ම සලකා බලන්න, ඒව ගැන වැඩිපුර කියවන්න, සහ නඩු තීන්දුව මම වැදගත් කියලා කියපු නඩු තීන්දුව සියල්ලක්ම ඉතාමත් වැදගත් පාඩම් කරගන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගයට. ඒක නිසා ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ඒ ගැන කියවන්න කටයුතු කරන්න. So thank you very much. Then we will meet on next Saturday 9 p.m.